Hello, welcome friends. In continuation with the last class, so మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఐబీసీ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ చాప్టర్ సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. అందులో 50 క్వశ్చన్ వరకు కంప్లీటెడ్. నౌ 51 క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ కమెన్స్మెంట్ డేట్స్? సో సిఐఆర్పీకి కమెన్స్మెంట్ డేట్కి మనం ఏముంటుందంటే ద కమెన్స్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ సిఐఆర్పి ఈజ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ మొరిటోరియం. ఎప్పుడైతే మనకి సిఐఆర్పి స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మొరిటోరియం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ కామ్ పీరియడ్, మొరిటోరియం అనొచ్చు ఆర్ కామ్ పీరియడ్ అనొచ్చు. టిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఆల్ సూట్స్ అండ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎసెట్రా కామ్ అయిపోతాయి. ఎసెట్రా అగైన్ ద కార్పొరేట్ ఆర్ హెల్డ్ అబయన్స్ to give time to the entity to resolve its status. Can a resolution professional act as liquidator? So liquidator ga appoint yes. Under section 34, where the adjudicating authority possesses an order of liquidation for liquidation of the corporate debtor. Under section 33, the resolution professional appointed for CIRP under chapter 2 shall subject to submission of written consent. ఏమి వాళ్ళతను written consent నియాలి by the resolution professional ki to the adjudicating authority may act as liquidator for the purpose of liquidation unless replaced by the adjudicating authority. Next question number 53. Mr. Romil was appointed as an IRP during the CIRP process on 3rd March 2019 ki he make any days lopra 3 days lopra it nunchi 3 days ante 6 వస్తుంది అనుకుంటా 6 latest by 6th March ki. So next, Shivadeep submitted his claim as an operational creditor to the liquidator of Chiranjeevi Food Product Limited, a company under liquidation. If Shivadeep wanted to alter his claim, state the time period within which he can submit within 14 days లోపల అతను తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, డిఫాల్టర్ లిమిటెడ్ హ్యాన్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ రిజిస్టర్ ఇన్ ఇండియా విత్ టోటల్ అసెట్స్ అమౌంటింగ్ టు 3 crores. ఎంత ఉన్నాయి? అసెట్స్ 3 crores ఉన్నాయి అండ్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 50 lakhs ఉంది. హ్యాస్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వాస్ ఫేసింగ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. ద ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ wanted to file petition under initiating the insolvency resolution process with the adjudicating authority. The financial creditors want an earlier recovery of their dues. In view of the above position, state whether the insolvency process can be initiated under fast track process under IBC and maximum period for the completion of process ki sammanchi. So ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 53 crores and 50 lakhs. ఓకే, మామూలుగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రాసెస్ కావాలంటే ముగ్గురు ఎవరెవరు స్మాల్ కంపెనీ కానీ స్టార్టప్ కంపెనీ కానీ ఎవరైతే అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఉండి వాళ్ళ యొక్క టోటల్ అసెట్స్ వచ్చేసి 1 crore తక్కువ ఉంటావో, ఎవరికి 1 crore తక్కువ ఉంటావో వాళ్ళ యొక్క అసెట్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి? టోటల్ అసెట్స్ 3 crores ఉన్నాయి. ఓకే, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ ద ఫాలోయింగ్ క్లాస్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ డెటార్స్ ఆన్ హూమ్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ CIRP ఆర్ అప్లికబుల్. స్మాల్ కంపెనీ under section 2 class 85, startup company other than partnership firm, an unlisted company with total assets not exceeding 1 crore as financial statement in immediately preceding the financial year. So as per section 56 of code, the fast track CIRP shall be completed within 90 days, within a period of 90 days. ఎంత? within a period of 90 days లోపల కంప్లీట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ఇన్సాల్వెన్సీ కమెన్స్మెంట్ డేట్ నుంచి. ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ షెల్ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్టెండ్ డ్యూరేషన్ 45 days. ఇంకొక 45 days కావాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది. ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ దిస్ సెక్షన్ షెల్ నాట్ బి గ్రాంటెడ్ మోర్ దెన్ వన్స్. ఓన్లీ ఒకసారి మాత్రమే చేస్తాము. ఇన్ ద అబోవ్ క్వశ్చన్, ద ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఆన్ ద డిఫాల్టర్ లిమిటెడ్ బికాస్ ద టోటల్ అసెట్స్ ఎక్సీడెడ్ 1 crore. ఎంత? ఎక్సీడెడ్ 1 crore. So the financial creditors of the company cannot file an application under the fast track insolvency. Turnover of the company has no relevance in deciding whether fast track corporate insolvency resolution is applicable on the company or not. So therefore an application for fast track insolvency resolution cannot be made. So fast track insolvency అనేది కాకూడదు. ద ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ షెల్ బి కంప్లీటెడ్ వితిన్ 180 days కంప్లీట్ కావాలి ఫర్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ కమెన్స్మెంట్ డేట్ నుంచి అండ్ ఎక్స్టెండబుల్ మ్యాక్సిమం 90 days ఎక్స్టెండబుల్ కావచ్చు నార్మల్ కేసులో అయితే. ఈ కంపెనీకి ఎక్కువనే కాబట్టి డిసైడింగ్ వెదర్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ టర్న్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. కెనాట్ ఫైల్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఎందుకంటే 3 crores ఉన్నాయి, 1 crore ఉండాలి టోటల్ అసెట్స్ అనేది. నెక్స్ట్ 56, ఎవర్ లాస్టింగ్ లిమిటెడ్ వెంట్ ఇన్ టు లిక్విడేషన్ పోయింది. XYZ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ decided to realize its security interest by informing liquidator of such
security interest and identify assets subject to which such security interest has been realized. So company liquidation లేకపోయింది, liquidator they need the XYZ bank to enforce its security interest has said security creditors are not కమిటీ ఆఫ్ క్రియేటర్స్. సెక్యూరిటీ క్రియేటర్స్ అనే వాళ్ళు కమిటీ ఆఫ్ క్రియేటర్లకి రారు అని. దేర్ ఫోర్ త్రూ ద స్టేటెడ్ సిచ్యువేషన్ ఎగ్జామిన్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ స్టాండ్ టేకన్ బై ద లిక్విడేటర్ యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్స్ లే డౌన్ ఇన్ సెక్షన్ 52 ప్రకారంగా ఐబీసీలో అండ్ ఆప్షన్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఈజ్ గివెన్ టు సెక్యూరిటీ క్రెడిటార్కి టు రియలైజ్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ బై ఇన్ఫార్మింగ్ లిక్విడేటర్కి. సో వాళ్ళకి ఏముంది, ఒక ఆప్షన్ సెక్యూరిటీ క్రెడిటార్స్ రిలైజ్ అవుతావో ఆ సెక్యూరిటీ నుంచి ఇంట్రెస్ట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి లిక్విడేటర్కి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సచ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద అసెట్ సబ్జెక్ట్ టు విచ్ సచ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ హ్యాస్ రిలైజ్డ్. సో ఏది రిలైజ్ అయిందో దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అండర్ ద కోడ్ proceeding for financial creditor to be part of COC to enforce its security interest. So hence application filed by the financial creditor was acceptable, but therefore the stand taken by the liquidator on is denial to the XYZ Bank Limited to enforce its security interest on account that security creditor is not part of is not valid. Adi valid kaadu. Next question number 57. A meeting of committee ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ షెల్ కోరేట్ ఇఫ్ ద మెంబర్స్ సిఓసి కోరం కావాలంటే మనకి ఎంత 33% ఆర్ 1/3. సో ఆప్షన్ ఏ అట్లీస్ట్ 33% కావాలి. నెక్స్ట్ ఓఎల్ఎఫ్ లిమిటెడ్ దట్ ఈస్ కార్పొరేట్ డేటా బారోడ్ ఏ లోన్ ఆఫ్ 250 crores. ఎంత లోన్ తీసుకున్నాడు, 250 crores లోన్ తీసుకున్నాడు ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఈజ్ బిజినెస్ అండర్ ద కన్జర్వేటివ్ అరేంజ్మెంట్కి ఇన్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ 50%, 30%, 20% ఫ్రమ్ ఏబిసి 3 బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్నాడు. ద కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బిగిన్ బై ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ on application made by the financial creditors. Application పెట్టుకున్న ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ IRP professional constituted a COC which noted that financial debt owed by corporate debtor is 500 crores. ఎంత అనుకున్నాడు, 500 crores. యాక్చువల్గా బారోడ్ ఎంత 250 అంటే 500 ఉంది, అంటే మొత్తం ఒక 50% ఇక్కడ నుంచే ఉంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామిన్ హూ షెల్ బి ద మెంబర్ ఆఫ్ COC అండ్ వాట్ షెల్ బి ద ఓటింగ్ షేర్ ఇన్ సిఓసి యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఐబీసీ ప్రకారంగా 3 ఇవే ఉన్నాయి కన్సర్టంలో, రిమైనింగ్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు 50%. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళు జాయింట్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ వేర్ కార్పొరేటర్ ఓస్ ఫైనాన్షియల్ డెట్ టు 2 ఆర్ మోర్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఉంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ కానీ ఆర్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఈచ్ సచ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ షెల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ సిఓసి కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటార్లో ఈచ్ ప్రతి ఒక్కరూ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అండ్ దేర్ ఓటింగ్ షేర్ షెల్ బి డిటర్మైన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ డెట్ ఓడ్ టు దెమ్. సో వాళ్ళది ఎట్లా ఓటింగ్ షేర్ని మనం చూసేది, డిటర్మైన్ చేసేది బేస్డ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ డెట్తో చూస్తాము. ఓటింగ్ షేర్ షెల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ డెట్ ఓ టు సచ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఫైనాన్షియల్ డెట్ ఓ టు కార్పొరేట్ డేటాకి సంబంధించి. సో బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళ యొక్క ప్రపోర్షన్ బేస్ చేసుకొని అంత ఓటింగ్ని ఇస్తాము. ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ అబో ఏబిసి షెల్ బి మెంబర్స్ ఆఫ్ సిఓసి అండ్ దేర్ ఓటింగ్ షేర్ ప్రపోర్షనేట్లో తీసుకుంటాము. వాళ్ళకి ఎంతైతే ఉందో అంత 50, 30, 20గా. సో టు ద డెట్ వాల్యూ ఆఫ్ కార్పొరేట్ డేటా లోన్ అమౌంట్ వచ్చి 250 crores ఉంది అందా కన్వర్షన్. సో టోటల్ వచ్చేసి 500 ఉంది. 250 డివైడెడ్ బై 500 ఇంటూ వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజ్, ఇంత పర్సంటేజ్ తీసుకుంటాము వాళ్ళ ఓట్ వరకు. నెక్స్ట్ డిస్కస్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్ రిజర్వేషన్ అప్లికేషన్ ఇన్ఎలిజిబుల్. సో ఇన్ఎలిజిబుల్ ఎప్పుడైతాడో రిజర్వేషన్ అప్లికేటర్ అనేవాడు అంటే ఎప్పుడైతే ఆ పర్సన్ వచ్చేసి ఊయిదియా ప్రమోటర్ కానీ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఆర్ కంట్రోల్ కానీ ఎవరికి రిజర్వేషన్ అప్లికెంట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ చేయగలిగితే ప్రమోటర్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పర్సన్ అన్నప్పుడు ఆర్ ఎనీ పర్సన్ హూ షెల్ బీ ప్రమోటర్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ని కానీ కంట్రోల్ చేయకపోతే కార్పొరేట్ డేటాకి డూయింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ని వాళ్ళని రిజర్వేషన్ అప్లికెంట్ ఇనెలిజిబుల్ అంటాము, ఎవరైతే కనెక్టెడ్ పర్సన్ ఉంటారో వీళ్ళకి. నెక్స్ట్ హోల్డింగ్ కానీ ఆర్ సబ్సిడరీ కానీ అసోసియేట్ కానీ ఆర్ రిలేటెడ్ పార్టీ కానీ. ఇక్కడ రిలేటెడ్ పార్టీ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు, స్పౌజు, చిల్డ్రన్స్, సన్, డాటరు, బ్రదరు, సిస్టరు అండ్ వీళ్ళ యొక్క స్పౌజెస్ కూడా వచ్చేస్తారు రిలేటెడ్ పార్టీ ఉంటే. సో దస్ ఈఫ్ రిజల్వెంట్ అప్లికేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కనెక్టెడ్ పర్సన్, ఎవరికి కనెక్టెడ్ పర్సన్కి కానీ అసోసియేటెడ్ ఉంటే హూ ఈజ్ ఇనెలిజిబుల్ అండర్ సెక్షన్ 29A ఆఫ్ ఐబీసీ విల్ బీ ineligible as a reservation applicant and hence cannot submit reservation application. Question number 60. What is the mandatory period for completion of corporate insolvency resolution process CRP? Again అయితే corporate data mandatory completion ఎంత 180 days plus
90, బట్ ఏమన్నా అవి సూట్స్ అవన్నీ ఉంటే 330 days ఇస్తాము. సో 330 days విచ్ ఇన్క్లూడ్ ద టైమ్ taken legal proceedings in relation to such resolution process of corporate creditors. Next, question number 61. Sivadeep submitted his claim as an corporate creditor to the liquidator of Changi Food Product Limited, a company under liquidation. If Sivadeep want to vary his claim, state the time period. సో 14 days ఉంటుంది వేరీ చేసుకోవాలంటే. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ పర్టికులర్స్ రిలేట్ టు స్టార్ హౌస్ లిమిటెడ్కి సంబంధించి కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ సిఆర్పికి సంబంధించి. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమౌంట్ ఎంత రిలీజ్ అయింది, 7 lakhs రిలీజ్ అయింది. ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి, ఆర్పీ కానీ ఫీజ్ని పే చేయాలి. తర్వాత ఆర్పీ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని చూసుకోవాలి. తర్వాత వర్క్ మ్యాన్లో ఇక్కడ 30 monthsకి ఉంది, బట్ 24 monthsకి మాత్రమే తీసుకోండి. తర్వాత సెక్యూర్ క్రెడిటార్స్ని పే చేయండి, తర్వాత అన్సెక్యూర్ క్రెడిటార్స్ని పే చేయండి, తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, తర్వాత గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఇది రిమైనింగ్ 6 monthsకి సంబంధించి పే చేయండి. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి వీళ్ళకి పే చేసుకోవాలి. సో అమౌంట్ రిలీజ్ ఎంత, 7 lakhs. ఫస్ట్ ఎవరికి ఆర్పీ ఫీజు, తర్వాత ఆర్పీ ఎక్స్పెన్సెస్, తర్వాత సెక్యూర్ క్రెడిటార్స్, తర్వాత శాలరీ ఎవరైతే వర్క్ మ్యాన్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి 24 monthsకి తీసుకోవాలి. తర్వాత బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ ఎవరికైతే ఉందో ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటార్కి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ సెస్. సో అందరు పే చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి గవర్నమెంట్కి చూస్తాం. అండ్ గవర్నమెంట్ తర్వాత వర్క్ మ్యాన్ ఎవరైతే 3 years అబౌవ్ ఉంటారో వాళ్ళకి, 24 months అబౌవ్ ఉంటారో వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ వాళ్ళకి ఇన్ దేర్ ప్రపోర్షన్లో. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైమ్ లిమిట్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిఐఆర్పి ప్రాసెస్. కంప్లీషన్ చేయడానికి సిఐఆర్పి ప్రాసెస్ ఎంత, 180 days టైం ఉంటుంది ప్లస్ 90 days ఉంటుంది. అది ఫాస్ట్ ట్రాక్ సిఆర్పి అయితే 90 days టైం ఉంటుంది ప్లస్ 45 days ఉంటుంది. ఇక్కడ 330 days లోపల కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ 270 days లోపల కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. నౌ Section 12 of IBC says that any corporate and insolvency process shall be completed within a period of 180 days from date of admission of the application to initiate the process. However, NCLT may an application made by the resolution professional under a resolution passed by the committee of creditors by 66%. ఎంత 66% గానే అప్లై చేసుకుంటే ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ప్రొవైడెడ్ ఎక్స్టెన్షన్కి సంబంధించి విచ్ షల్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ మోర్ దెన్ 90 days వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. అండ్ ఓన్లీ 1 time మాత్రమే ఎక్స్టెన్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇది రాని రోజు అనుకుంటా రాదు, ఓన్లీ 1 time మాత్రమే వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రొవిజన్ 2 Section 112(3) states that corporate CRP shall compulsory be completed within 30 days లోపల. సో కంపల్సరీగా ఎన్ని డేస్ లోపల కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, 330 లోపల కంప్లీట్ చేసుకోవాలి for the insolvency commencement date నుంచి, including any extension of the time period of CIRP granted under Section 12 and also time taken for legal proceedings in relation to such resolution process of corporate tax సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. Omega Limited is undergoing a corporate insolvency resolution process under the Insolvency Bankruptcy Code. Mr. Ravi was appointed as a resolution professional on pursuit of books of accounts of Omega Limited. Mr. Ravi noted few undervalued transactions has been taken in a period of 6 months preceding the IBC. However, despite having sufficient information, he did not report such transaction to adjudicating authority. Now, the members of corporate data proposed to make application to the adjudicating authority to report the undervalued transaction referring to the presence of corporate. So, whether members of corporate data వాళ్ళు లీగల్ రైట్స్ చేయడానికి అండ్ వాట్ ఆర్డర్స్ ద అడ్judicating అథారిటీ కెన్ పాస్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 47 ప్రకారంగా ఆఫ్ ఐబీసీ as per section 47 IBC 2016 where an undervalued transaction unte has taken place with any person within a period of 1 year preceding the insolvency commencement dated under section 46 of the code and liquidator or resolution professional shall not reported to the adjudicating authority or a creditor, a member or partner or corporate debtor may take an application to the adjudicating authority to declare such transaction void and revert their effect. So adjudicating authority ki powers unnai declare cheyanika evana transaction ni void and revert cheyanika a effect ki sambanధించి. So yes sir, as per terms of above stated provisions, members of corporate debtors have right to file an application to the adjudicating authority to report the undervalued transactions. So ఏమైనా undervalued transactions ఉంటే రిపోర్ట్ చేయొచ్చు ఎన్సీఎల్టీకి పవర్స్ ఉన్నాయి వైడ్ చేయడానికి, దాన్ని రివర్ట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ adjudicating authority after examination of application is satisfied that undervalued transaction has occurred, అది సాటిస్ఫై కావాలి అండర్వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది జరిగినవని. నెక్స్ట్ లిక్విడేటర్ ఆర్ ద రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ టు అవైల్
opportunity to avail information of such transaction did not report such transaction to the adjudicating authority. Adjudicating authority shall pass an order. So adjudicating authority em cheyali order ni pass cheyali, restoring the position has it existed before such transaction and reversing the effects సంబంధించి. సో రీస్టోర్ చేయొచ్చు పొజిషన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ బిఫోర్ లాగానే అండ్ రివర్సింగ్ చేయొచ్చు ఆ ఎఫెక్ట్స్ సంబంధించి. రిక్వైరింగ్ ద board to initiate disciplinary proceedings against the liquidator. సో ఆ లిక్విడేటర్ పైన డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ని వేయొచ్చు అండ్ రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ యాజ్ ద కేస్ మే బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. Pursuant to section 33 of Insolvency Bankruptcy Code, a liquidation order was passed against Lucy Soya Limited. So Lucy Soya Limited paina evaru corporator paina by the adjudicating authority. Mr. Solanika was appointed as a liquidator by NCLT. Upon resuming the mantle, Mr. Sonanika started collecting the claims from all creditors within time frame as prescribed while initiating the liquidation process. As per the provisions of IBC 2016, Mr. Solanika proposed to include the equity shares of one of its subsidiary as part of the liquidation estate in relation to the corporator. Besides this, one of the unsecured financial creditor demanded that at the time of distribution of liquidation proceeds is due may be paid before government dues are paid. Mr. Solanika also observed that pending legal proceedings against the corporator A Limited, an operational creditor has filed a case with the arbitral tribunal praying for an arbitral award against LSL. On the basis of the above information and in light of the Insolvency Bankruptcy Code 2016, answer the following: whether proposal of Mr. Solanika to include the equity shares of the subsidiary company of LSL as part of liquidation estate correct kada, tenable kada. However, how should Mr. Sonalika deal with the demand of unsecured financial creditors ni etla deal cheyali? Next, whether A Limited will succeed in its prayer for arbitral award against the LSL ki arbitral award ki pocha. First of all, liquidation estate ante emi? Liquidation estate ante as per section 36 of IBC prakaranga for purpose of liquidation ఏమి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ లిక్విడేటర్ ఏం చేస్తాడంటే షెల్ ఫార్మ్ అండ్ ఎస్టేట్ ఆఫ్ అసెట్. సో లిక్విడేటర్ వచ్చేసి ఎస్టేట్ ఆఫ్ అసెట్ని ఫార్మ్ చేస్తాడు అండ్ విచ్ విల్ బి కాల్డ్ లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్ ఇన్ రిలేషన్ టు కార్పొరేటర్. సో దాన్ని ఏమంటాం మనము లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్ అంటాము ఇన్ రిలేషన్ టు కార్పొరేటర్కి సంబంధించి. నౌ liquidation estate shall compromise ఏమేమి ఉంటాయి లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లో? షెల్ కాంప్రమైజ్ ఆల్ లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్ assets which shall include any asset over which the corporator has ownership rights including shares held in any subsidiary of the corporator. సో లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? కాంప్రమైజ్ అయ్యేది ఆల్ లిక్విడేషన్ assets include అవుతాయి which shall include any assets over which the corporator has ownership rights. సో ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఏముంటాయో వాటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. షేర్స్ హెల్డ్ బై సబ్సిడరీ ఆఫ్ కార్పొరేటర్కి సంబంధించి. హెన్స్ the proposal of Mr. Solanika to include the equity shares of subsidiary company of LSR companyకి సంబంధించి. According to section 53 of IBC, out of proceeds from sale of liquidation assets, financial debt owed to unsecured creditors shall be distributed in priority over the amount due to central government and సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లిక్విడ్ ఎస్టేట్లో ఎట్లుంటాయంటే కాంప్రమైజ్ అన్ని లిక్విడ్ ఎస్టేట్ అసెట్స్ ఉంటాయి విచ్ విల్ ఇంక్లూడ్ అన్ని అసెట్స్ ఓవర్ విచ్ కార్పొరేటర్ హ్యాస్ ఓనర్స్ రైట్స్ ఇంక్లూడింగ్ షేర్స్ హెల్డ్ ఇన్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ కార్పొరేటర్స్. సో ఏవేవైతే రైట్స్ ఓనర్షిప్ అవన్నీ ఉన్నావో అన్నీ మనం తీసేసుకుంటాం లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లకి. హెన్స్ the proposal of Mr. Solanika to include the equity shares of subsidiary company. Equity shares అనేది subsidiary of company కి of LSL కి as part of liquidation estate లకి వస్తాయి. అది tenable. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 53 ఆఫ్ IBC 2016 ప్రకారం అవుట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద సేల్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ అసెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ అసెట్స్కి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ డెట్స్ ఓ టు అన్సెక్యూర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రొసీడ్ నుంచి ఆ సేల్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ అసెట్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ డెట్కి పోతుంది అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్కి. సెల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ప్రయారిటీ ఓవర్ ద అమౌంట్ డ్యూ. ఎవరికి అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్కి ఎప్పుడు పే చేస్తాము? బిఫోర్ పేయింగ్ టు గవర్నమెంట్ కంటే ముందర పే చేస్తాము. గవర్నమెంట్కే లాస్ట్ తీసుకొస్తాము.
మన లిస్ట్ ప్రకారం ఎవరికి ఎట్లా పే చేస్తాం దీనిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్పీకి సంబంధించిన ఫీజు, ఆ తర్వాత ఆర్పీ బేర్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్, తర్వాత వర్క్ మ్యాన్ సెక్యూరిటీ క్రెడిటార్స్, తర్వాత అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్, తర్వాత గవర్నమెంట్స్. సో గవర్నమెంట్కి బిఫోరే మనం ఇస్తాము. సో గవర్నమెంట్ కంటే ప్రయారిటీ మనం అన్సెక్యూర్డ్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. సో హెన్స్ మిస్టర్ సోనాలికా హ్యాస్ ఫుల్ఫిల్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ అన్సెక్యూర్డ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ప్రొసీడ్ టు పే హిస్ డ్యూస్ బిఫోర్ గవర్నమెంట్ డ్యూస్ పేడ్. హెస్ బిఫోర్ మనం పే చేస్తాము. నెక్స్ట్ Section 33(5) of the code provides that when a liquidation order has been passed, no suit or legal proceedings shall be instituted by or against the corporator. The institution of suits or continuation of any suits or proceeds against the corporator, including execution of any judgment or decree or order or any court of law or tribunal or arbitration panel or other authority. Mr. A will not succeeded in his prayer for arbitral award against LSR. సో ఏ అనేవాడు సక్సీడ్ కాదు ఆర్బిట్రల్ అవార్డుకి సంబంధించి. ఇక్కడ సెక్షన్ 33(5) ప్రకారంగా లిక్విడేషన్ అనేది ఒక ఆర్డర్లో పోతాము. పోయేటప్పుడు నో సూట్స్ ఆర్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్ షెల్ బి ఇనిషియేటెడ్ బై ఆర్ అగైన్స్ ద కార్పొరేటర్. ఎందుకు మోరిటోరియం అని వచ్చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అట్లాంటివి ఏమీ రావు ఆ టైంలో. ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సూట్స్ ఆర్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ పెండింగ్ సూట్స్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ అగైన్స్ ద కార్పొరేటర్, ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్, డికేర్, ఆర్డర్, ఎనీ కోర్ట్ల, ట్రిబ్యునల్, ఆర్బిట్రేషన్, అదర్ అథారిటీ, ఇవన్నీ ఏమీ రావు. సో ఏ అనేవాడు సక్సీడ్ కాదు ఇన్ హిస్ పేర్ ఫర్ ఆర్బిటర్ అవార్డుకి పోవాలనుకుంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. ఎస్ Abi Limited entered into an agreement with Atulya Gas Limited for the purchase of natural gas. ఏమి పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నాడు? న్యాచురల్ గ్యాస్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నాడు. విచ్ ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఎసెన్షియల్ సప్లై. సో అది ఎసెన్షియల్ సప్లైలో లేదంట. మామూలుగా మనకు ఒక కంపెనీకి సంబంధించి మొరిటోరియం సెక్షన్ 14 కింద మొరిటోరియం అనుకుంటా, 14 సెక్షన్ 14 కింద మొరిటోరియం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎటువంటి వర్క్స్ అనేవి జరగకూడదు. అండ్ ఎసెన్షియల్వి మనం పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ ఆర్ సప్లైస్ని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి గ్యాస్ అనేది ఎసెన్షియల్ కానప్పుడు గ్యాస్ని మనం యూజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఆన్ ఫెయిల్యూర్ of Abi Limited to make payment, Atulya Gas Limited issued notice to Abi Limited that further supply of gas was stopped if payment are not made. ఇట్లా నోటీస్ ఏమన్నా ఇచ్చినా కానీ ఆ నోటీస్కి ఏమి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ తీసిన మొరిటోరియం. అండ్ ఫర్దర్ నాన్ పేమెంట్ అతుల్యా గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఫైల్ ఏ పిటిషన్ బై ఎన్సీఎల్టీ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ అగేనెస్ట్ అబి లిమిటెడ్ ఆన్ 15th March 2020కి. అండ్ ద పిటిషన్ వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఆన్ 30 April 2020కి అడ్మిట్ చేసినారు. అతుల్యా గ్యాస్ లిమిటెడ్ డిస్కనెక్టెడ్ gas supply to Abi Limited for non-payment. As a result of disconnected of gas supply, operations of Abi Limited came to halt. The resolution professional filed a petition to NCLT seeking Atulya Gas Limited to resume the supply of natural gas, as natural gas was important material for production of electricity by Abi Limited. So election of Abi Limited సంబంధించి ఓకే డిస్కనెక్ట్ చేసిన. రిఫరింగ్ టు ద అబవ్ పాయింట్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ఏదానికి పోయినాడు? పిటిషన్కి పోయినాడంట. ఆ పిటిషన్ లిటిగేషన్ ఏం పనిచేయవు బాబు. సో ఇన్సాల్వెన్సీ అప్పుడు వన్స్ మోరిటోరియం వచ్చిందంటే పిటిషన్ గిటిషన్లో ఏం పనిచేయవు. సో వెదర్ ద రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఈ పిటిషన్? నో. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 14 ఆఫ్ ఐబీసీ విత్ ద అడ్మిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ అప్లికేషన్. ఏమి ఇన్సాల్వెన్సీ అప్లికేషన్ అడ్మిషన్ చేసినామంటే అండ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ CIRP, ద అడ్judicating అథారిటీ విల్ డిక్లేర్ మొరిటోరియం పీరియడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ నో యాక్షన్స్ కెన్ బి టేకెన్ అగైన్స్ ద కంపెనీ. సో వన్స్ అడ్judicating ఏమంటారు మొరిటోరియంగానే డిక్లేర్ చేసినామంటే మొరిటోరియం పీరియడ్ని, అట్లాంటప్పుడు ఎటువంటి యాక్షన్ని తీసుకోము. నో యాక్షన్స్ విల్ బి టేకెన్ అగైన్స్ ద కంపెనీ ఆర్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ టు కీప్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఏ గోయింగ్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ ఏ కామ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 180 days ఈజ్ డిక్లేర్. ఏమి ఒక కామ్ పీరియడ్ కూల్ కామ్ అని ఒక 180 days కామ్గా పెడతాము. డూయింగ్ విచ్ ఆల్ సూట్స్ and legal proceedings etc. against corporator are held abeyance to give time to the entity to resolve its status. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మొరిటోరియం పీరియడ్ అంటాము. ఏమి అభయాన్స్లో పెట్టేస్తాం అన్నీ. నీకు నా అభయం ఉందంటారు కదా, నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండి నేను అభయం ఉండాలి కదా. సో ప్రశాంతంగా ఉండాలి, నువ్వు ఎటువంటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసు అతుల్యా గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఫైల్ ఏ పిటిషన్ అబౌట్ ద NCLT ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ CIRP ప్రాసెస్ అగైన్స్ ద అబి లిమిటెడ్ ఆన్ 15th March 2020. హెన్స్ మొరిటోరియం పీరియడ్ విల్ ఎక్స్పైర్ ఆన్ 180 days, అంటే 11th September 2020కి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ 90 days అయినా ఎక్స్టెన్షన్ వస్తే ఇంకా దీనికి ఒక 90 days పే జరుగుతాయి. సో సెక్షన్
14 ప్రకారంగా also provide that some exemptions under moratorium according to which the supply of essential goods or supply to make corporate data has may be specified shall not be terminated. సో కార్పొరేట్ డేటా ఏమి ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ని తీసుకోవచ్చు, ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ని తీసుకోవచ్చు, దానికి టర్మినేషన్ ఏం చేయదు, సస్పెండ్ ఏం చేయదు, ఇంటరప్ట్ ఏం చేయదు డూయింగ్ ద moratorium. But in the instance cases, since as per the agreement between the AB Limited and Adoni Gas Limited specified limited, natural gas అనేది ఎసెన్షియల్ కాదు, నాట్ an essential supply, essential supply for production of electricity. Therefore, resolution professional will not be successful in his petition filed with NCLT to resume the supply of natural gas disconnected by the Adoni Gas Limited ki sambanధించి. Next question number 67. As the 31st March 2020, XYZ Limited had the following debts. So A, financial debt, B, financial debt, C, financial debt related party not regulated by the financial regulator. నెక్స్ట్ డి వచ్చేసి ఆపరేషనల్ డెట్, ఈ వచ్చేసి ఆపరేషనల్ డెట్ ఉంది. మొత్తం ఎంత ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఎంత ఉన్నారు? 35 ఉన్నాయి. 350 అంటే 35% వీళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళు రిమైనింగ్ 75% వీళ్ళు ఉన్నారు, 35% వీళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. డ్యూ టు ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హెవీ లాస్ అండ్ ద లిక్విడిటీ crunch, XYZ Limited could not pay the above debts. Since the debt was overdue for long time, creditor A filed an application with the adjudicating authority. సో ఎవరు ఫైల్ చేస్తున్నారు? క్రెడిటర్ ఏ అంటే ఎవరు? ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ adjudicating authority to initiate the CIRP process against the XYZ Limited, and application was accepted, stating the presence of IABC. Answer the following questions. So who will form part of committee of creditors? above లిస్ట్ ప్రకారంగా ఎవరెవరు ఫామ్ అవుతారు అంటే మోర్ దెన్ 10% ఉన్నారు కదా వీళ్ళు కూడా ఫామ్ అవుతారు మ్యాక్సిమం వచ్చేసి. వెదర్ ద అబోవ్ ఆపరేషనల్ క్రైటర్స్ హ్యావ్ రైట్ టు ఓట్ ఇన్ సిఓసి మీటింగ్లో. వాట్ ఈస్ ద కంపల్సరీ ఎజెండా టు డిస్కస్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్? అజెండాలో ఏమి? అండ్ వాట్ షెల్ బి ద కోరం ఆఫ్ సిఓసి? ఫస్ట్ అజెండాలో ఏం మాట్లాడతాం మనం? ఐపీని ఆర్పీగా ఆర్పీని రీప్లేస్ చేయాలా అనేది డిస్కస్ చేస్తాము. కోరం ఆఫ్ మీటింగ్ కండక్టింగ్ ద వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్. కోరం వచ్చేసి ఎంత? 33%. నెక్స్ట్ ఆ ఫస్ట్ మీటింగ్కి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ So come to the point. As per section 21 of IBC 2016, the committee of creditors shall compromise all financial creditors of corporate debtor. All financial creditors corporate debtor. The resolution professional shall identify the financial creditors and constitute a creditors committee. So RPM ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి, క్రెడిటర్స్ కమిటీని. ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ ఆఫ్ ద కార్పొరేటర్ కెనాట్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్. ఏ, బి విల్ ఫార్మ్ సిఓసి. ఏ అండ్ బి ఫైనాన్షియల్ డెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఓకే, ఫైనాన్షియల్ డెట్ లేకుంటే వీళ్ళని తీసుకుంటుంటుంది. అండ్ వేర్ హ్యాజ్ వీళ్ళు కూడా వస్తారు ద డైరెక్టర్స్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ అండ్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ వచ్చేసి నాట్ హ్యావ్ రైట్ టు ఓట్ ఇన్ మీటింగ్స్. సో ఎవరికి? డైరెక్టర్కి కానీ, పార్ట్నర్కి కానీ, ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్కి కానీ, ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్ కానీ వీళ్ళకి రైట్ టు ఓట్ అనేది లేదు కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్కి. హౌఎవర్ దే ఆర్ అటెండ్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ కమిటీ క్రెడిటర్స్. సో డి అండ్ ఈ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్ కానీ విల్ నాట్ హ్యావ్ రైట్ టు ఓట్. ఎవరికి? డి అండ్ ఈకి. ఏబికి ఉన్నవి, ఈ డి అండ్ ఈకి లేవు. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 22 ద ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ కమిటీ క్రెడిటర్స్ ఇన్ ఫస్ట్ మీటింగ్ బై మెజారిటీ ఉండాలి, 66% ఉండాలి ఫస్ట్ మీటింగ్కి సంబంధించి. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఐఆర్పీ ఫర్ ఎనీ అదర్ ఐఆర్పీ టు యాక్ట్ యాజ్ ఆర్పీకా. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 21 of the Insolvency Bankruptcy Code provide quorum of the for the meeting committee of creditors. A meetings of committee shall be quorum if members committee of members వచ్చేసి 33% ఉంటే అది quorum ఉన్నట్లు. Say who shall determine the amount of claim due to creditor due to under the Insolvency Bankruptcy Code during the corporate insolvency ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఎవరిని చూసుకుంటాడు? ఆర్పీ చూసుకుంటాడు, రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ చూసుకుంటాడు. కెన్ అండ్ adjudicating authority order the liquidation of corporate debtor even after approving the resolution plan కి సంబంధించి. Yes, if the resolution plan is contravened then it will go for liquidation order కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 70? వివాన్ కాంట్రాక్టర్ లిమిటెడ్ is a public company incorporated under the Companies Act 2013. He is engaged in engineering and construction business. Over the past 2 years, the company has been struggling the pace due to its various stakeholders such as lenders of working capital, supplier of material, subcontractors, etc. The amount lent by the
amount lent by the working capital is secured by first charge over the current assets, including receivables and stocks and fixed assets are provided as collateral. So Mr. Ravi, CFO, being authorized person to make an application, files for corporate insolvency resolution process to adjudicating authority at Mumbai 29th March 2019. The adjudicating authority admitted the application and passed the order initiating CIRP of section 10 and ABC of and accordingly declared the moratorium under 14. The order of passed by the adjudicating authority did not provide the appointment of IRP, and thus Mr. Rahul was appointed as IRP has a separate order dated 30 April 2020. Next, the said order copy was however received by Mr. Ravi ఆన్ 3rd May 2020కి. సో 3rd May 2020కి రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఎవరు, రవి. అండ్ వెరీ సేమ్ డే Mr. Rahul was informed regarding his appointment. Subsequently, Mr. Rahul made a public announcement and took over the control of the assets of the corporate data. Now, this is the case as per the given factor. In the case scenario, in which category lenders of working capital would fall from the constitution of committee of creditors. సో కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ వస్తారు, సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ కూడా వస్తారు. సో బోత్ ఏ అండ్ బి వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్, వాట్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫైలింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ సిఐఆర్పి బై ద ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ విహాన్ కాంట్రాక్టర్ లిమిటెడ్ సంబంధించి. సో ఆల్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసి ఫాలో కావాలి, అప్రూవ్ కావాలి, స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలి. సో రిజర్వేషన్ షేర్ హోల్డర్స్ డైరెక్టర్ కాదు, షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చేసి special resolution passed by the shareholders of corporate data approving the filing of application కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, which date shall be considered as insolvency commencement date for the purpose of completing the time period for CIRP. ఎప్పుడైతే డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఉందో దాన్ని కమెన్స్మెంట్ చేసుకుంటాము. సో 30 April ఇదా మనకి థర్టీ ఏప్రిల్ 2020కి ద కమెన్స్మెంట్ డేట్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్, విచ్ డేట్ షెల్ బి ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ రిటర్న్స్. ఇక్కడ నుంచి 180 డేస్, ఇక్కడ నుంచి 180 డేస్ తీసుకోవాలి. 30 April నుంచి 180 డేస్ తీసుకుంటే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది, 25th March 2021 వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే వేరే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, అండర్ ద కేస్ సినారియో బై విచ్ డేట్ మిస్టర్ రాహుల్ ఐఆర్పి షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ద పబ్లిక్ నోట్ కమెన్స్మెంట్. సో 30 Aprilకి స్టార్ట్ అయిందంటే 3 డేస్, 30 April అంటే మే 3rd May 30 April 30 Aprilకి స్టార్ట్ అయిందంటే ఓకే. అతను ఎప్పుడు జాయిన్ అయినది పర్సన్ ముంబై 29 April 30 Aprilకి. రవి వచ్చేసి 3rd Mayకి. సో 3rd Mayకి వచ్చిన అంటే 3 డేస్, 6th Mayకి. ఓకే, 6th Mayకి తీసుకోవాలి పబ్లిక్ నోటీస్ అనేది. సి నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. ఏ మీటింగ్ ఆఫ్ కమిటీస్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ షెల్ కోరేట్ ఇఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సిఓసి రిప్రజెంటింగ్ 33%. ఏ ఆప్షన్ ఏ, మిస్టర్ జవార్ లిమిటెడ్ ఏ డైమండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ CIRP process. The CIRP has initiated on 1st January. ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ చేసినారు, 1st Januaryకి. మిస్టర్ శుభా was acting as IRP who was later appointed as RP by the committee of creditors. Mr. Shubha has been working hard since day one to go get a resolution plan approved before the last date of CIRP. However, due to external factors, on 31st May 2020 31st May 2020 1st Januaryకి స్టార్ట్ అయింది. 1st January అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే 5 months అయిపోయింది. 5 months జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే 5 months, 5 3 30. సో 150 days అయిపోయింది ఆడికే. హీ రియలైజ్ దట్ హీ అనేబుల్ టు డిసైడ్ టు విచ్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ కెన్ బి టేకెన్ టు కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ అప్రూవల్కి సంబంధించి. అండ్ ఆల్సో దట్ హీ విల్ నీడ్ అనదర్ 3 months టు గెట్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్. యు ఆర్ ఆల్సో పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఎన్సెల్. ఇంకా ఎన్ని డేస్ కావాలి, 3 months కావాలంట. అంటే 90 days, మనకు 90 days టైం ఇస్తుంది, అంటే 3 months వచ్చేస్తుంది. ఎస్. సో ద ఫ్యాక్టర్ దట్ నీడ్ టు బి కన్సిడర్ బిఫోర్ టేకింగ్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ అండ్ సుబా కెన్ టిక్ ద అటోవేషన్. సో మిస్టర్ సుబా ద రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ విల్ హ్యావ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి రిజర్వేషన్ ప్లాన్కి పోయేటప్పుడు? వైల్ ఎగ్జామినింగ్ ద రిజర్వేషన్ ప్లాన్ బిఫోర్ టేకింగ్ టు ద కమిటీ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ ఫర్ అప్రూవల్కి సంబంధించి వెదర్ ద రిజర్వేషన్ ప్లాన్
whether the resolution plan provided for the payment of insolvency resolution process కాస్ట్ని మనం కన్సిడర్ చేసినామా లేదా మేనర్ స్పెసిఫైడ్ బై ద బోర్డ్ ఇన్ ప్రయారిటీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ అదర్ డేట్స్. సో అన్ని డేట్స్ని పక్కన పెట్టి ఫస్ట్ డేట్ ఏం చూసుకోవాలి, దీనికి సంబంధించిన డేట్ని తీసుకోవాలి. దానికి సంబంధించిన డేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ కాస్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెదర్ ద రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్ of operational creditor in such manner has been be specified by the board which shall not be higher than. So resolution plan అనేవాడు అమౌంట్స్ పే చేసేటప్పుడు ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్కి స్పెసిఫైడ్ వచ్చేసి ఏదైతే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉంటుందో, కంపెనీస్ యాక్ట్లో పేమెంట్ చేయగలమో అంత అమౌంట్ వరకు పే చేతిలో చూసుకోవాలి. సో ద అమౌంట్ టు బి పేడ్ టు సచ్ క్రెడిటర్స్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్. ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ కంపెనీ యాక్ట్లో లిక్విడేషన్లో పే చేయడానికి పోతే ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో అంత అమౌంట్కి అయితే తక్కువ ఉండకూడదు. సో లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ డేటా అండర్ సెక్షన్ 53 ప్రకారంగా ఆర్ అమౌంట్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ paid to such creditors if the amount is to be distributed under the resolution plan had been distributed in accordance with the order of priority. So order of priority చూసుకోవాలి. Next whether the resolution plan provides for the management of affairs of the corporate debtor after approval of resolution plan. So whether the resolution plan provides for implementation and supervision. So implementation supervision of the resolution plan చూసుకోండి. నెక్స్ట్ whether the resolution plan కాంట్రవెన్షన్. సో resolution plan అనేది ఇంప్లిమెంట్ సూపర్విజన్ ఎట్లుందో చూసుకోండి. తర్వాత కాంట్రవెన్షన్ ఏమన్నా చేసిందో చూడండి బై ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లాకి సంబంధించి ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ఫోర్స్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ whether the resolution plan conforms to such other requirement has been be specified by the board. సో రిజర్వేషన్ ప్లాన్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి టు సచ్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ స్పెసిఫైడ్ బై ద బోర్డ్ ప్రకారం ఉందా లేదా అనేది. నెక్స్ట్ relevant provisions of insolvency bankruptcy code for extension of period for completion of CIRP సంబంధించి. సో as per section 12 the CIRP shall be completed within a period of 180 days లోపల కంప్లీట్ కావాలి మామూలుగా ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ టు ఇనిషియేట్ సచ్ ప్రాసెస్కి. ద రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ షల్ ఫైల్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ టు ఎక్స్టెండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ బియాండ్ 180 డేస్కి ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు డూ సో బై రిజర్వేషన్ పాస్ ఎట్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ బై ఓట్ 66%. ఎంత 66% ఓటింగ్ చూసుకోవాలి. ఓటింగ్ షేర్ సంబంధించి ఆన్ ద రిసీట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇఫ్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ హీ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సచ్ ఆఫ్ కేస్ ఇన్ సచ్ దట్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ కెనాట్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 180 days ఇట్ మే బై ఆర్డర్ ఎక్స్టెండ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ సచ్ ప్రాసెస్ బియాండ్ 180 days బై సచ్ ఫర్దర్ పీరియడ్ హ్యాజ్ ఇట్ థింక్ ఫిట్ బట్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ ద 90 days. సో 180 days ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తుంది. ఇంకా కావాలనుకుంటే ఒక 90 days ఇస్తుంది. అండ్ 90 daysకి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇవ్వదు. మొత్తం మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఈ 90 daysకి పోయేటప్పుడు 66% ఓటింగ్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎక్స్టెన్షన్కి సంబంధించి బిఫోర్ 180 days కంప్లీట్ కాకముందుకి పోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఎనీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పీరియడ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాసెస్ అండర్ ద షెల్ నాట్ బి గ్రాంటెడ్ మోర్ దెన్ వన్స్. సో ఒకసారి ఇచ్చిందంటే ఇంకోసారి ప్రొవైడ్ చేయదు. ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ CIRP ప్రాసెస్ షెల్ మ్యాండేటరీ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 330 days లోపల నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ఇన్సాల్వెన్సీ కమెన్స్మెంట్ డేట్ నుంచి ఇంక్లూడింగ్ ఎనీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ గ్రాంటెడ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ ద టైమ్ టేకెన్ in legal proceedings in relation to such reservation process of the corporate data సంబంధించి. In the given case Mr. Subha can seek an extension for maximum 90 days. ఎంత maximum 90 days పోవచ్చు ఫ్రమ్ మేకింగ్ అప్లికేషన్కి సంబంధించి నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి టిల్ 29th August 2020 వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. మిస్టర్ మధ్యం was appointed as an IRP during the CIRP. What are the duties to be performed by Mr. Madhyam in the given capacity? According to section 18, Mr. Madhyam has an IRP shall perform the following duties. సో ఏమేమి డ్యూటీస్ని ఫాలో కావచ్చు ఐఆర్పీ అనేది. కలెక్ట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు అసెట్స్ రిలేటింగ్ టు ఫైనాన్స్ రిలేటింగ్ టు ఆపరేషన్ సంబంధించి తీసుకోవచ్చు. సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఆర్పీకి ఉన్న పవర్ ఏమి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రిలేటింగ్ టు అసెట్స్ సంబంధించి ఫైనాన్స్ సంబంధించి ఆపరేషన్కి సంబంధించి. ఇట్స్ బిజినెస్ ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఓవర్ 2 years డేటాని తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఆపరేషనల్ పేమెంట్స్ ఫర్
ప్రీవియస్ 2 ఇయర్స్కి సంబంధించిన డేటాను తీసుకోవచ్చు. లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఏమున్నాయి, లయబిలిటీస్ ఏమున్నాయి ఆఫ్ ఎంఎంపీఎల్ అండ్ ద ఇంటిమేషన్ డేట్కి సంబంధించి అండ్ అదర్ స్పెసిఫైడ్ మ్యాటర్ ఇంకేమైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. రిసీవ్ అండ్ కలెక్ట్ ఆల్ క్లెయిమ్స్ సబ్మిటెడ్ బై పిఎన్బి and other creators pursuant to public notice made by him in the section 13 and 15. సో అతను క్లైమ్స్ని కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూట్ ఏ కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్, సో సిఓసిని కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి. తర్వాత మానిటర్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ ఎంఎంపీఎల్ అండ్ మేనేజ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ అంటిల్ ఆర్పీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్, సో అపాయింటెడ్ అవ్వకు. నెక్స్ట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూటిలిటీ ఈఫ్ నెసెసరీ, ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ యూటిలిటీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎంత నెసెసరీ ఉందో అంతవరకు. నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ ప్రజెంట్ కేస్ స్టడీ. అండ్ టేక్ కంట్రోల్ అండ్ కస్టడీ ఆఫ్ అసెట్స్ ఓవర్ విచ్ ఎంఎంపీఎల్ హ్యాజ్ ఓనర్ రైట్స్, ప్లాట్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ డేటా, సో కంట్రోల్ ఏం తీసుకోవాలి, కస్టడీ ఆఫ్ అసెట్స్ ఓవర్ ఎంఎంపీఎల్కి సంబంధించి. పర్ఫార్మ్ సచ్ అదర్ డ్యూటీస్ యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ బై హిబ్బీ, ఇంకేమైనా పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 74 X Limited was intending to initiate voluntary liquidation proceeding. A declaration was made on affidavit of the same of the directors of X Limited verifying full inquiry of the affairs of the company. They gave the opinion that the company will be able to pay its debt in full form of proceeds assets to be sold in voluntary liquidation. Analyzing the given situation, comments whether the X Limited can initiate voluntary liquidation proceedings in compliance with conditions given in IBC 2016. What are the required documents to be accompanied with the declaration? Also state the consequences whether the if articles fixed with the period of duration on for which company may be carried at that period expires. So section 59 of IBC, section 59 of IBC 2016 empowers a corporate person intending to liquidate itself voluntarily, ఇంటెండ్ కావచ్చు వాళ్ళంతకు వాళ్ళు వాలంటరీగా, if it is not committed any default to initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this కోడ్కి సంబంధించి. సో ఎనీ కార్పొరేట్ పర్సన్ రిజిస్టర్ హ్యాజ్ ఏ కంపెనీ షెల్ మీట్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ టు ఇనిషియేట్ వాలంటరీ ప్రొసీడింగ్స్కి సంబంధించి. సో కార్పొరేట్ పర్సన్ కంపెనీ అనేది మీట్ కావాలి, ఫాలోయింగ్ కండిషన్కి ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు వాలంటరీ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి. ఏ డిక్లరేషన్ ఫామ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వెరిఫైడ్ బై అండ్ అఫిడవిట్ స్టేటింగ్, డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. మెజారిటీ డైరెక్టర్స్ ఇవ్వాలి డిక్లరేషన్ని. మేము ఫుల్ ఎంక్వైరీ చేసినాము, మాకు తెలిసిన వరకు మేము ఎటువంటి లయబిలిటీ అనేది లేము. ఒకవేళ ఏమైనా లయబిలిటీ ఉన్నా మాకు ఆ లయబిలిటీని క్లియర్ చేసేంత అసెట్స్ మాకున్నవి అనేది డిక్లరేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత మేము ఏ డిఫాల్ట్ చేయడానికి ఈ రిజర్వేషన్ని చేయడం లేదు అనేది చెప్పాలి. సెకండ్ది నెక్స్ట్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ 2 ఇయర్స్కి సంబంధించి ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, 2 ఇయర్స్కి సంబంధించి బిజినెస్ ఆపరేషన్ సంబంధించిన డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రీవియస్ 2 ఇయర్స్కి సంబంధించి ఫర్ ద పీరియడ్ సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్ కార్పొరేషన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లేటర్. ఏ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇఫ్ ఎనీ ప్రిపేర్డ్ బై ద రిజిస్టర్ వాల్యూయర్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ డిక్లరేషన్ ద కార్పొరేట్ డేటా షెల్ విత్ ఇన్ 4 వీక్, సో రిపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ మేకింగ్ డిక్లరేషన్ కార్పొరేట్ డేటా వచ్చేసి ఒక 4 వీక్స్ లోపల డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని ఒక రిజర్వేషన్ పాస్ చేయాలి, స్పెషల్ రిజర్వేషన్ని పాస్ చేయాలి కంపెనీ అనేది జనరల్ మీటింగ్లో స్టేటింగ్ దట్ కంపెనీ అనేది లిక్విడేట్ చేస్తున్నావు వాలంటరీగా, ఐఆర్పీ యాక్ట్ చేస్తున్నావు లిక్విడేటర్గా అని చెప్పాలి. సెకండ్ వచ్చేసి ఒకవేళ అది కానీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింటే మేము ఒక 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ అయింటే ఆ 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది, సో ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందని చెప్పడము. నెక్స్ట్ ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు ద అబోవ్ provisions a declaration was made an affidavit of the sum of the director of the XYZ Limited verifying full inquiry of the affairs of the company. He is not compliance has the majority of the some creditors, some directors కావాల్సింది, మెజారిటీ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కావాలి. దానికి సంబంధించి రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ వాలంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ లిక్విడేషన్కి సంబంధించి. సో అండ్ ద ఫర్దర్ డిక్లరేషన్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ లిక్విడేటెడ్ టు డిఫాల్ట్ ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద అఫిడవిట్. సో ఇది అఫిడవిట్లో ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ద డాక్యుమెంట్ టు బి అకంపెనీడ్ బై డిక్లరేషన్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ బి గివెన్. నెక్స్ట్ వేర్ ఇఫ్ ద ఆర్టికల్స్ ఫిక్స్డ్, if the articles fixed డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూయేషన్ అండ్ దట్ పీరియడ్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్డ్, డ్యూరేషన్ ఫిక్స్ చేసి దాని యొక్క కంటిన్యూయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింటే విత్ ఇన్ 4 వీక్స్ లోపల ప్రొవైడ్ చేయాలి, మళ్ళీ అది కంప్లీట్ అయిపోయినట్లు.
general meeting stating that company liquidated voluntarily as a result of expiry of period of its duration as fixed by its articles and appointing an IEP has acted as liquidator. Next question number 75. Kurnool Industrial Conveyors Limited has advanced a loan of 1 crore. ఎంత ఇచ్చినాడు అడ్వాన్స్ 1 crore ఇచ్చినాడు టు ఎంఎన్ కోకి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హూజ్ ఆఫీస్ వాజ్ ఫంక్షనింగ్ Limited, whose office was functioning in the rented house property belonging to Mr. M, the managing director. The lending company intended to attach the property of Mr. M has liquidation assets and secure advice with regard to its position in liquidation proceedings initiated under IBC. So, according to section 36 ప్రకారంగా Insolvency Bankruptcy Code, for the purpose of liquidation, the liquidator shall form an estate of assets. Estate ni form చేస్తాడు of assets which will be called the liquidation assets in relation to the corporate debtor. The liquidator shall hold the liquidation assets in fiduciary for the benefit of all creditors. So liquidator వచ్చేసి హోల్డ్ చేస్తారు liquidation asset కి fiduciary for the benefit of all the creditors కి. Next exception in terms of section 36(4) of the code, the assets owned by the third party అసెట్స్ ఎప్పుడైతే ఓన్ చేసి మామూలుగా లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్ని ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఐబీసీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్కి సంబంధించి లిక్విడేటర్ వచ్చి ఫామ్ చేస్తాడు ఎస్టేట్ ఆఫ్ అసెట్స్ని సంబంధించి విచ్ విల్ బీ కాల్ లిక్విడేషన్ ఎసెట్స్ అంటాము. ఇన్ రిలేషన్ టు ద కార్పొరేటర్, ద లిక్విడేటర్ షిల్ హోల్డ్ ద లిక్విడేషన్ ఎసెట్ ఇన్ ఫిడ్యూషరీ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ క్రెడిటర్కి సంబంధించి. ఎక్సెప్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 36(4) ఆఫ్ ద కోడ్, ద అసెట్స్ ఓన్డ్ బై ద థర్డ్ పార్టీ అసెట్స్ ఎవరైతే ఓన్ చేస్తున్నారో థర్డ్ పార్టీ విచ్ ఆర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ డేటా షిల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ లిక్విడేషన్ అసెట్స్. ఎవరైతే అసెట్స్ ఓన్ చేస్తారో థర్డ్ పార్టీ అవి ఇంక్లూడ్ చేయము దీనిలో లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లో. షిల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్ అసెట్స్ అండ్ షిల్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ అసెట్స్. సో వేరే వాళ్ళవి మన దగ్గర ఉంటే మనం దానికి లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లో వేసి సేల్ చేస్తామంటే వాళ్ళు వచ్చి తంతర పట్టుకొని. నెక్స్ట్ దీస్ అసెట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అదర్ కాంట్రాక్చువల్ అరేంజ్మెంట్ విచ్ డు నాట్ స్టిపులేట్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టైటిల్ బట్ ఓన్లీ ద యూజ్ ఆఫ్ అసెట్స్కి సంబంధించి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఇన్స్టెన్స్, Kurnool Industrial Conveyors Limited has advanced a loan of 1 crore to MNCO Private Limited. Its MNCO Private Limited office was functioning in a rented house property belonging to Mr. M, the managing director సంబంధించి. And liquidation of MNCO Private Limited corporator Kurnool Industrial Conveyors Limited, the financial creditor, intends to attach the property of Mr. M a liquidation assets. In the line of the above stated exclusion, the property in which the MNCO Private Limited was operating its office and rent belonging to Mr. M, that is third party. Therefore Kurnool Industries Conveyor Limited, the lending company, cannot attach the property of Mr. M has yet it cannot be included in liquidation assets. So lending company ఇచ్చిన దానికి వాటిని అటాచ్ చేయకూడదు లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లో. అండ్ షిల్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ రికవరీ ఆఫ్ రికవరీ అసెట్లో యూజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 76. ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ అండర్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ హ్యాడ్ రిసీవ్డ్ అప్లికేషన్ ఆన్ 10th August. ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంది? 10th Augustకి రిసీవ్ చేసుకున్నాము ఫ్రమ్ COC దగ్గర నుంచి ఆఫ్ బీస్మా లిమిటెడ్ విచ్ ప్రపోజ్ నేమ్ ఆఫ్ ఆర్బీ మిస్టర్ దేవ్ మా దానికి నువ్వు ఉండు అని రిప్లేస్మెంట్ చేసింది మిస్టర్ కునాల్ ప్లేస్లోకి. ది రిటర్న్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ దేవ్ వాజ్ అప్టెండ్. సో రిటర్న్ కన్సెషన్ గురించి తీసుకున్నాం మిస్టర్ దేవ్ నుంచి. వాజ్ అప్టెండ్ ఫర్ హిజ్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ ఫార్మ్ AA of schedule and then COC of BISMO has made such decision of replacing Mr. Kurnool by vote 70% of the voting share. Actually, Mr. Kurnool had sanctioned for transaction of BISMA Limited with its association company without seeking required approval from COC, due to which reason the COC of BISMA agreed first Kurnool and exceeded his scope of authority, and accordingly such decision of replacing him was taken. In the context of aforesaid case scenario, please answer the following question: whether the application of the COC of BISMA Limited can be maintained by the adjudicating authority, and when Mr. Dev could be considered as appointed as new resolution professional BISMA, whether Mr. Kurnool can said to have exceeded his scope of authority. ఇవి రెండు చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 27 ప్రకారంగా ఐబీసీ రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ షెల్ రీప్లేస్డ్. రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ రీప్లేస్ చేస్తారు ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్లో. ఏ మేనర్ ఫాలో కావాలి మనం?
If at any time during the corporate insolvency resolution process the committee of creditors is of the opinion that the resolution professional appointed is required to be replaced, ఏమి ఒక టైం అనేది స్టార్ట్ చేసినాం డ్యూరింగ్ సిఐఆర్పిలో కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్కి ఈజ్ ఒపీనియన్లో ఉన్నారు దట్ ద రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ వచ్చేసి అపాయింట్ అన్నాడు రిక్వైర్డ్ టు బి రిప్లేస్డ్ అని దే మే అప్లై టు అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఫర్ రిప్లేసింగ్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొఫెషనల్కి సో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి రిప్లేస్ చేయడానికి ప్రొఫెషనల్ని నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 27 ఆఫ్ ద కోడ్ ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్ మే అట్ మీటింగ్ బై 66 ఎంత 66% ఓటింగ్ షేర్ resolve to replace the resolution professional appointed under section 22 సో under section 22 లో అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు రీప్లేస్ చేయొచ్చు విత్ అనదర్ రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ సబ్జెక్ట్ టు రిటర్న్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ప్రపోజ్ రిజల్యూషన్ నుంచి తీసుకోవాలి మనం దేవుడి నుంచి తీసుకున్నాము ఓకే ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్ షెల్ ఫార్వర్డ్ ద నేమ్ ఆఫ్ న్యూ ప్రపోజల్ ఐపీ ఎవరికి పంపించుకోవాలి అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి పంపించుకోవాలి ఏం జరగాలి ఏమట్లనే పోతూనే ఉంటారా మీరు సో సిఓసి వచ్చేసి ఏఏకి పంపించుకోవాలి ఏఏ ఏం చేస్తుంది హిబ్బీకి పంపిస్తుంది బోర్డుకి పంపిస్తుంది ఏఏకి పంపిస్తే సో అడ్జుడికేటింగ్ అదైతే షెల్ ఫార్వర్డ్ నేమ్ ఆఫ్ బోర్డ్ టు కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రపోజ్డ్ ఐఆర్పి బై ద బోర్డ్ ఈ షెల్ బి అపాయింటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హ్యాస్ లేడ్ డౌన్ ఇన్ సెక్షన్ 6 సో ఇన్ ద వేర్ జస్ట్ సెకండర్ నోట్ ఉంటాయి ఇవి పోతుంది వేర్ ఇద్దర్ రీస్ నో సో కమ్ టు ద పాయింట్ ఇట్లా కొంచెం ఉంటే మనం కావాల్సినవి తీసుకోవచ్చు సో వే ద డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ పెండింగ్ అగైన్స్ ద ప్రపోజ్ రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ ద రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ అపాయింటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 22 షెల్ కంటిన్యూ టిల్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అనదర్ ఆర్పీ సో ఈ ఇబ్బి కన్ఫర్మ్ చేసేంత వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారు ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఇట్ హైజ్ గివెన్ దట్ సిఓసి of Bhishma Limited has made decision of replacing Mr. Kurnool ఓటెడ్ ఎంత ఇస్తున్నారు మనకి 70% వస్తున్నారు మనకి ఎంత కావాలి 66% కావాలి క్రైటీరియా సో 66% ఉంటే సాటిస్ఫైడ్ ఆల్సో రిటర్న్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ దేవ్ వాజ్ అబ్టైన్డ్ ఫర్ హిజ్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ సెడ్ స్పెసిఫైడ్ ఫామ్ prior to aforesaid resolution of COC సంబంధించి that the application of the committee of creditor of Bhishma Limited can be maintained by the adjudicating authority and Mr. Dev would be considered to be appointed as new resolution professional of Bhishma Limited on confirmation of the same of the board IBC సంబంధించి నెక్స్ట్ హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 5 క్లాస్ 24 ఆఫ్ ఐబీసీ 2016 అండ్ అసోసియేషన్ కంపెనీ అసోసియేట్ కంపెనీ ఈజ్ కన్సిడర్ హ్యాస్ రిలేటెడ్ పార్టీ ఏమనుకుంటాము అసోసియేటెడ్ పార్టీని రిలేటెడ్ పార్టీ అనుకుంటాము నో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 28 ఆఫ్ కోడ్ resolution professional doing the CIRP shall not undertake any related party transactions related party transaction ni తీసుకోవద్దు without approval of committee of creditors అది కూడా 66% కావాలి ఓటింగ్ షేర్ కి సో in the given case Mr. Kurnool had sanctioned for transactions of Bhishma Limited with its associates that is with related party without seeking approval of COC so Mr. Kurnool has exceeded his scope of authority by not taking the approval of from COC for undertaking the related party transaction. So Kurnool atla cheyakoodu related party transaction cheyakoodu without seeking the COC approval. Next question number 77. Financial creditor initiated CIRP which was admitted by the NCTL and interim resolution professional was appointed. The interim resolution professional IRP after collection of all claims constituted committee of creditors and meeting of COC was called on. The expression of interest was called from perspective of resolution application. One resolution application named ABC Limited expressed its interest in owning the company. The RP observed that ABC Limited is in the area of defaulter as announced by the RBI. Meanwhile, the COC thought replace the IRP replace చేసినారు since the present IRP not able to invite sufficient number of prospective resolution applications. Based on the above fact, whether COC can replace the existing IRP with another resolution professional, also state the manner of replacement of IRP with another IRP. So section 22 pakanga of IBC 2016 deal with the matter relating to the appointment of resolution professional. It provides that committee of creditors may it in the first meeting by the majority vote not less than 66% ఎంత 66%
తీసుకొని ఆఫ్ voting chair of financial creditor either resolve to appoint the IRP as RP or replace the IRP by another RP గా further where the committee of creditors resolves to replace the IRP professional it shall file an application before the adjudicating authority. సో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఏం చేస్తుంది, ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది బోర్డుకి professional proposal to the board for its confirmation and shall make such appointment after confirmation of the board. Next, where board does not confirm the name of the proposal resolution professional within 10 days, ఒకవేళ 10 days కన్ఫర్మ్ చేయలేదనుకోండి, ఆ 10 days కూడా ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రపోజల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొఫెషనల్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ షెల్ ఆర్డర్ డైరెక్ట్ ద ఐఆర్పి టు కంటిన్యూ టు ఫంక్షన్ యాజ్ అన్ ఆర్పి వరకు అంటిల్ సచ్ టైం బోర్డ్ కన్ఫర్మ్ చేసేంత వరకు. బోర్డు కన్ఫర్మ్ చేసేంత వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళని కంటిన్యూ చేస్తారు ప్రపోజింగ్ వచ్చేంత వరకు. ద సిఓసి ఇయర్ మెజారిటీ ఆఫ్ 66% ఓటింగ్ అనేది రిక్వైర్డ్ కావాలి రీప్లేస్ చేయండి ఇక ఎగ్జిస్టింగ్ ఐఆర్పి టు అనదర్ అయితే అబౌవ్ స్టేటెడ్ మేనర్లో. నెక్స్ట్ అతని దగ్గర రిటర్న్ కన్సెంట్ కూడా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 78 data vision limited was ordered for binding up by the tribunal. Ramana a provisional liquidator was appointed by the tribunal against the panel of IRP registered with IBC. Ramana was supposed to file a declaration disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, within the prescribed time. However, Ramana deliberately did not file such a declaration. Ramana వచ్చేసి ఫైల్ చేయలేదు. Actually, Ramana was having interest in the company since his wife is holding position whole-time director. Answer the position. So after appointment of provisional liquidator, he with what time he is required to file disclosure conflict of interest, lack of independence, if any, to whom such disclosure are consequences in provisional liquidator के as per section 275(6) ప్రకారంగా provided that an appointment of provisional liquidator or company liquidator has the case may be such liquidator shall file declaration within 7 days ఎన్ని రోజుల లోపల within 7 days from the date of appointment in the prescribed form disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the tribunal, and such obligation shall continue throughout the terms of his appointment. Thus, the disclosure of interest or independence has to be filed by the provisional liquidator within 7 days from the date of appointment. Within 7 days చూసుకోవాలి from date of appointment నుంచి. The order given by the tribunal may provide the date of appointment. If no such date has been mentioned in the order by the tribunal, the date of the tribunal may be treated as the date of appointment. ఏం చేస్తాము, ఆర్డర్ ట్రిబ్యునల్కి డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నుంచి టుడే హ్యాస్ డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాము. సెక్షన్ 275(6) ప్రొవైడ్ దట్ అన్ అపాయింట్మెంట్ హ్యాస్ ప్రొవిజనల్ లిక్విడేటర్, మీన్ ప్రొవిజనల్ లిక్విడేటర్గా ఆర్ కంపెనీ లిక్విడేటర్గా ఆర్ హ్యాస్ ద కేస్ మే బి సచ్ లిక్విడేటర్ షెల్ ఫైల్ ఏ డిక్లరేషన్ వితిన్ 7 days ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ appointment in the prescribed form disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the tribunal, and such obligation shall continue throughout the terms of his appointment కి సంబంధించి. సో సెక్షన్ 275(6) ప్రకారం ఏమి అపాయింట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ప్రొవిజనల్ లిక్విడేటర్ని ఆర్ కంపెనీ లిక్విడేటర్ని ఆర్ లిక్విడేటర్ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు అతను షెల్ ఫైల్ డిక్లరేషన్ విత్ ఇన్ 7 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ ఫామ్లో డిస్క్లోజింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమన్నా ల్యాక్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఏమన్నా అవి చెప్పాలి, ఇఫ్ ఎనీ, విత్ ద ట్రిబ్యునల్, అండ్ సచ్ అప్లికేషన్ షుల్ కంటిన్యూ త్రూ అవుట్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్లో కూడా. నెక్స్ట్, ద డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇండిపెండెన్స్ హ్యాస్ టు ఫైల్ ప్రొవిజనల్ లిక్విడేటర్ విత్ ట్రిబ్యునల్కి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 276 provide that the tribunal may, on reasonable causes being shown and for reasons be recorded in writing, remove the provisional liquidator or the company liquidator as the case may be. సో రైటింగ్లో రీజన్స్ని రాసి వాళ్ళని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు, ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు, డూయింగ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ద వుడ్ ఐడెంటిఫై. సో దట్ ద లిక్విడేటర్ హ్యాస్ టు బి ఇండిపెండెంట్ అండ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ ద గివెన్ కేస్, Ramana wife is already holding post of full-time director in the company which can vitally independence of liquidator. So further, Ramana deliberately not filed such declaration before tribunal, hence the tribunal after having such information can remove him. So atani remove cheyochu. Next, question number 79. The resolution plan of Ankush Limited was approved by the adjudicating authority under the provisions of the Insolvency Bankruptcy Code. As a result of implementation of the RP resolution plan, there was change in entire management of Ankush Limited, and its control has been handed over persons who have not been its related parties and against whom no legal proceedings are going under any statute.
Now, Ankush Limited was liable for an offence committed under the provisions of Prevention of Money Laundering Act prior to the commencement of CIRP, due which of its properties was liable to be attached by the Enforcement Director. Under the said Act, such property has been covered under the resolution plan approved by the adjudicating authority. Also, one another property of Ankush Limited was liable to be seized under the provision of Foreign Contribution Regulation Act 2010 prior to commencement of corporate insolvency resolution process. However, such property was acquired by Lavan Limited through the CIRP process covered in resolution process. So, ఈ కేసున అయితే ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 32A ప్రకారంగా ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కన్నా no action shall be taken against the property of the corporator in relation to an offence committed prior to commencement of CIRP of the corporator where such property is covered under RP approved by the adjudicating authority under section 31. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఒక ఏ యాక్షన్ని తీసుకోకూడదు అగైనెస్ట్ ఏ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి, కార్పొరేటర్కి సంబంధించి ఎప్పుడైతే అఫెన్స్ కమిట్ అయినాడో ప్రయర్ టు కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ సిఆర్పికి సంబంధించి, ఆర్ వేర్ సచ్ ప్రాపర్టీ కవర్డ్, ఏది రిజర్వేషన్ ప్లాన్ వాళ్ళు కవర్ చేసింది, అందులో అది అప్రూవ్ చేసింది అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ సెక్షన్ 31 ప్రకారం, విచ్ రిజల్టెడ్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ కంట్రోల్, అదేమన్నా చేంజ్ ఇన్ కంట్రోల్ వస్తే ఆఫ్ కార్పొరేటర్కి టు ఏ పర్సన్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అసెట్స్ అండర్ ద ప్రివెన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ 3 ఆఫ్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ పర్సన్. సో హూ హీ వాజ్ నాట్, ఎవరు హూ వాజ్ నాట్, ఎవరు వర్క్ చేయకూడదు, ప్రమోటర్ కానీ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఆర్ కంట్రోల్ కానీ రిలేటెడ్ పార్టీ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్కి ఉండకూడదు, ఎవరు ప్రమోటర్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఆర్ కార్పొరేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ కార్పొరేటర్కి సంబంధించి రిలేటెడ్ పర్సన్ ఆర్ సేమ్ person with regarded to whom the relevant investigation authority has on the basis of material in his possession reason to believe that he had abated or conspired for the commission of offence and has submitted or filed a report or complaint of the relevant statutory authority or court. So explain for the purpose of this section, it is hereby clarified that any action against the property and the action against the property of the corporator in relation to offence shall include attachments కానీ సీరియస్ కానీ ఆర్ retention of confiscation కానీ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయితే ఆ సచ్ ప్రాపర్టీకి అండర్ సచ్ లా హ్యాస్ మే బి అప్లికబుల్ టు కార్పొరేటర్. నెక్స్ట్, నథింగ్ ఇన్ ది subsection shall be construed to bar an actions against the property of any person other than the corporator. సో కార్పొరేటర్ కాని పర్సన్కి సంబంధించిన ఏమైనా అసెట్స్ ఉంటే వాటి మీద మనం ఏం తీసుకోము. అండ్ హూ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ సచ్ ప్రాపర్టీ త్రూ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాసెస్ ఆర్ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్ అండర్ దిస్ కోడ్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ సెక్షన్ అగైన్స్ట్ whom such actions can be maybe taken as applicable. So here it is given that as a result of resolution plan, where was చేంజ్ ఇన్ ఎంటైర్ మేనేజ్మెంట్. ఎప్పుడు ఎంటైర్ మేనేజ్మెంట్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్లో ఎంటైర్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి, అంకుష్ లిమిటెడ్ అండ్ ఇట్స్ కంట్రోల్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద పర్సన్ హూ వాజ్ నాట్ ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ, ఎవరికి అది కంట్రోల్ చేయాలి, రిలేటెడ్ పార్టీ వాళ్ళకి కాని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అండ్ అగైనెస్ట్ హూమ్ నో లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ ద ఎనీ స్టాట్యూట్. సో లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ కాని వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఆల్సో బోత్ ద ప్రాపర్టీస్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ అండర్ ద రిజర్వేషన్ ప్లాన్ approved by the adjudicating authority. So it appears for giving fact that conditions of demonstrated in section 32A2 has been specified by the Ankush Limited and thus no action can be taken against the property of Ankush Limited which was liable to be attached by the Enforcement Directorate. Enforcement Directorate actions ni against the actions తీసుకుంటా దానికి సంబంధించి no actions తీసుకోకూడదు prior to commencement of CIRP for offence committed under the provisions of Prevention of Money Laundering Act. However, said immunity has been not provided of such property which has been acquired by the person through CIRP ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం తీసుకుంటే అట్లాంటివి ప్రొవైడ్ చేయడం. నెక్స్ట్, సో ద ప్రాపర్టీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ అక్వైర్డ్ బై ద లవన్ లిమిటెడ్ కెన్ బి సీజ్డ్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ హ్యాస్ నో బార్ ఈజ్ డూయింగ్ సో అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ IBC. సో ప్రాపర్టీని అక్వైర్ చేసిన లవన్ వాళ్ళు సీజ్ చేయొచ్చు అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ FCRA హ్యాస్ దెర్ ఈజ్ నో బార్ ఇన్ డూయింగ్ సో. సో అదేం లేదు IBCలో. Next, question number 80. SLX International Limited, a foreign trade creditor having its office in New York, want to file a petition under Insolvency Bankruptcy Code
2016 on default of debtors in India. It moved a petition under Section 9 of the code seeking commencement of insolvency process. The foreign company was not having any office or bank account in India. Because of this, it could not submit a certificate from financial institution as required under code. సో దానికి ఇండియాలో లేకుంటే ఏమి ఆనో చోట ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి ఒక ఏదో పేపర్ని పంపిస్తే అయిపోతుంది. అక్కడ లేదని పంపించకుంటే కష్టమవుతుంది. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 9 of IPC Insolvency Bankruptcy Code, after expiry of a period of 10 days after expiry a period of 10 days 10 days అయిపోయిన తర్వాత అంటే మీరు ఆపరేట్ క్రెడిటర్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, కార్పొరేట్ డేటాకి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఇన్వాయిస్ని, డిమాండ్ నోటీస్ని నాకు ఇంత రావాల్సి ఉంది. అతను 10 days లోపల కార్పొరేటర్ ఏదో ఒక రిప్లైని ఇవ్వాలి. ఆ రిప్లై వచ్చిన తర్వాత ఆ 10 days ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాక వీళ్ళు ఇది చేసుకోవాలి. నోటీస్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఏవైతే నువ్వు డిమాండ్ చేసినావు అది ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్ డస్ నాట్ రిసీవ్ పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు అని ఒక ప్రొవైడ్ చేయాలి. అప్లికేషన్ బిఫోర్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ CIRP. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ shall be filed by the operational creditor beside the other documents a copy of certificate from financial institution maintaining accounts of operational creditor or confirming that there is no payment of unpaid operational creditor by the corporate debtor అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. or if available according to the fact since SLX International Limited వచ్చేసి ఒక ఫారిన్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్ వాజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ ఇండియా. ఆఫీస్ లేదు, బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు in India, and so no submitted a certificate of financial institution in line with Section 9 where financial institutions have bank account in India. ఇక్కడ financial institution can have bank account in India. There only it will be required to submit certificate confirming that there is no payment of unpaid operational debt by the corporate debtor. Here in the given case it is not mandatory to submit said certificate. It is not mandatory to submit the said certificate. So petition filed by the SLX International Limited is admissible with the furnishing of other requisite documents. Other requisite documents ఏమైనా ఫర్నిష్ చేసినా ఓకే, కంప్లై అయినట్లే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెక్షన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 81, క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. మిస్టర్ జే వాజ్ ప్రపోజ్ టు బి అపాయింటెడ్. మిస్టర్ జేని ప్రపోజ్ చేసినాము అపాయింట్ చేయడానికి యాజ్ ఎ రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్గా ఫర్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్కి ఇనిషియేటెడ్ అగైనెస్ట్ BMR లిమిటెడ్. మిస్టర్ ఆర్ వచ్చేసి ఒక రిలేటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ BMR పార్ట్నర్గా ఉన్నాడు వాళ్ళు. సో ఓ పర్సన్ ఎవరైతే సెక్షన్ 149 ID ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ యొక్క సెక్షన్ని సాటిస్ఫై చేసిన వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకుంటాము. ఆర్ ఆ పర్సన్ రిలేటెడ్ పార్టీ అయి ఉండకూడదు, అండ్ ఆ పర్సన్ ఎంప్లాయీ అయి ఉండకూడదు, అండ్ ఆ పర్సన్ మనకి రిలేటెడ్ టు ఆ CAకి సంబంధించి కానీ CMAకి సంబంధించి కానీ ఆ CSకి సంబంధించి కానీ వాళ్ళ పర్సన్కి సంబంధించి 2 years వర్కౌట్ చేసి ఉండకూడదు, అండ్ లీగల్ ఏమైనా తీసుకుంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ వచ్చేసి 5% ఆర్ మోర్ మన కంపెనీ నుంచి ఉండకూడదు. అట్లాంటి వాళ్ళతో మనం ఎంటర్ కాము. సో యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ 3 ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్, insolvency resolution process, corporate person regulation 2016, an insolvency professional shall be eligible to be appointed as a resolution professional for corporate insolvency resolution process against a corporate debtor if he or all partners and directors of insolvency professional entity of which he is a partner కానీ he is a director కానీ he is a independent of corporate debtor కానీ. explanation ఏ పర్సన్ షిల్ బి కన్సిడర్డ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్. పర్సన్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ కార్పొరేట్ డేటా ఉండొచ్చు ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు బి అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి ఆన్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ డేటా అండర్ ద సెక్షన్ 149 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 వేర్ ద కార్పొరేట్ డేటా ఈజ్ ఏ కంపెనీ అయితే ఆర్ ఈజ్ నాట్ ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ ఆఫ్ ద కార్పొరేటర్. అతను రిలేటెడ్ పార్టీకి కార్పొరేటర్ అయి ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ప్రొపరేటర్ ఆర్ పార్ట్నర్. ఎంప్లాయీ అయి ఉండకూడదు, ప్రొపరేటర్ అయి ఉండకూడదు, పార్ట్నర్ అయి ఉండకూడదు. ఆర్ ఏ ఫర్మ్ ఆఫ్ ఆడిటర్ ఆర్ సెక్రటరీ ఆడిటర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ కాస్ట్ ఆడిటర్ ఆఫ్ కార్పొరేటర్. తర్వాత ఇతను లీగల్గా ఆర్ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్ ఉండకూడదు. దట్ హీ హ్యాస్ హ్యాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ద కార్పొరేటర్ అమౌంటింగ్ టు 5%. 5% ఆఫ్ మోర్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ సచ్ ఫర్మ్కి ఉండకూడదు లాస్ట్ 3 yearsలో. యాజ్ ఫర్ ద గివెన్ ఫ్యాక్ట్ మిస్టర్ జే వాజ్ ప్రపోజ్ టు బి అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఏ రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ ఫర్ ద insolvency resolution process initiated against BMR Limited, whereas Mr. R, a relative director of BMR, is
పార్ట్నర్ ఇన్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్ ఎంటిటీ ఇన్ విచ్ మిస్టర్ జే వచ్చేసి పార్ట్నర్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ కాదు, అతను అపాయింట్ కాకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ ఆఫ్ XYZ లిమిటెడ్ కార్పొరేటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ 245 crores. ఎంత ఉంది? 245 crores ఉంది. అండ్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ వచ్చి 25 crores ఉన్నాయి. 5 యాడ్ చేస్తే 50 అవుతుంది. 50కి 20 యాడ్ చేస్తే 70 అవుతుంది. మొత్తం 270 ఉన్నాయి. They appointed a resolution professional, Mr. P, in their first meeting held on 5th September 2020. Resolution professional issued a notice for a meeting to be held in 10th November. ఎప్పుడు 10th Novemberకి held అవుతుంది. To approve a resolution plan with respect to management of affairs of the company. But notice was not given to operational creditors. Operational creditors notice ఇవ్వలేదు. Meeting was conducted on 10th November and resolution plan was approved by the committee of creditors by not less than 75% of financial creditors. Referring to the provisions of Insolvency Bankruptcy Code 2016, examine whether meeting was valid. Meeting was valid has notice was not given to operational creditors. So meeting అనేది valid కాదు operational creditors కి. Whether resolution plan approved will be binding on all creditors and corporate creditors. So అందరూ ఆపరేషనల్ ఎవరైతే మీటింగ్ ఉండాలో వ్యాలిడ్కి నాట్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్ ఉండకూడదు అండ్ అందరూ బైండ్ కావాలా ఆల్ క్రెడిటర్కి సంబంధించి అది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 24 ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్, the notice of meeting committee of creditors among others shall be served on operational creditors. ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్ కూడా సర్వ్ చేస్తాము. ఆర్ దేర్ రిప్రజెంటేటివ్కి ఇఫ్ ఎనీ అమౌంట్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ డ్యూ నాట్ లెస్ దెన్ 10% ఆఫ్ డెట్. సో డెత్లో 10% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, నాట్ లెస్ దెన్ 10% కన్నా ఉంటే వాళ్ళకి కూడా సర్వ్ చేస్తాము నోటీస్ ఆఫ్ మీటింగ్కి సంబంధించి. సో ఇన్ ద గివెన్ కేసు వచ్చేసి వాళ్ళు ఎంత ఉన్నాయి? 250 డివైడెడ్ బై 270 ఉన్నాయి కాబట్టి అది 10%, నాట్ లెస్ దెన్ 10% ఉంటాయి కాబట్టి హెన్స్ మీటింగ్ వాజ్ వ్యాలిడ్ even if the notice was not given to operational creditors. Section 24 also provides that all the decision of the committee of creditors shall be taken vote by minimum 66%. ఎంత 66% తీసుకోవాలి of voting shares of financial creditor. Where any action is taken without seeking the approval of the committee of creditors, such action shall be void. And section 30 provides that if the adjudicating authority is satisfied the resolution plan was approved by the committee of creditors, it shall be a order approve the resolution plan which shall be binding on the corporate data and its employees and members or creditors in the given cases. Since the resolution plan as approved not less than 75% of financial creditors, it shall be binding on creditors and corporate data assuming all the other conditions fulfilled. Next question number 83. The PPIRP made by in respect of corporate data who commit the default subject to condition that majority of directors of corporate data have made. కార్పొరేట్ డేటాకి మేడ్ చేసినారు, మెజారిటీ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ అయిందని. తర్వాత మేడ్ డిక్లరేషన్ స్టార్టింగ్ దట్ ఆల్ దట్ కార్పొరేట్ డేటా షెల్ ఫైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ PPIRPకి ఇనిషియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 days లోపల. నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 daysకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 84. నేచర్స్ లిమిటెడ్ ఇది మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ అండర్ సెక్షన్ 7 ఆఫ్ MSME డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ 2006 విచ్ హ్యాస్ ఫైల్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ఇనిషియేట్ చేయాలనుకుంటుంది ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటుంది అండర్ సెక్షన్ 54C ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్లో. యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ a resolution professional to conduct the PPIRP. Nature Limited has prepared base resolution plan which was presented to committee of creditors. The COC evaluated the BRP and realized the plan, impaired the claim over to few operational creditors. In the capacity of resolution professional, advise the COC on whether it is mandatory for them to approve the BRP and if not the process in which they invite alternative solutions ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి. నౌ ఆన్సర్ హ్యాస్ ఫర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 54K ప్రకారంగా సెక్షన్ 54K ప్రకారంగా సెక్షన్ 54K ప్రకారంగా ఆఫ్ IBC ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ 2016 ప్రకారంగా ఫాలోయింగ్ ద మేనర్ ఆఫ్ ఇనిషియేటింగ్ ద PPIRP. ఏం మేనర్ ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ BRP. కార్పొరేట్ డేటా అంటాడు, ఏం చెప్తాడంటే కార్పొరేట్ డేటా వచ్చేసి ఆర్పీకి విత్ ఇన్ 2 days లోపల ఒక బేస్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ ఇస్తాడు. ఈ బేస్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ని చూసిన తర్వాత ఈ బేస్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ ఏం చేస్తాడు? తీసుకుపోయి COCకి చూపిస్తాడు.
సిఓసి కమిటీ క్రెడిటార్ చూపిస్తారు. కమిటీ క్రెడిటార్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఇది యాక్సెప్ట్ చేసినా అనుకోండి, యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇలా చెప్తే వీడు మళ్ళీ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ దగ్గర పోతుంది. ఒకవేళ రిజెక్ట్ చేసినా అనుకోండి, మళ్ళీ ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే చేంజ్ చేపిస్తాడు ప్రాస్పెక్టివ్గా. దట్ ఈస్ ద కేస్. సో submission of base resolution plan. The corporate debtor shall submit the base resolution plan to the resolution professional within 2 days of prepackaged insolvency commencement. So prepackaged insolvency commence అయినాక within 2 days లోపల ఒక బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ని పంపిస్తారు. Presentation of base resolution plan to COC. The RP shall present the same to the committee of creditors పంపిస్తాము. Given opportunity to revise BRP. The COC may provide the CD an opportunity to revise the BRP prior to its approval or invitation of PRP. Maybe prospective resolution application in other case may be. Next, after approval submitted AA, the COC may approve the BRP for submission to the AA if it does not impair any claim owned by the CD to the operational authority. If BRP is biased, బీఆర్పీ వచ్చేసి బయాస్డ్గా ఉంటే, వేర్ సిఓసి డస్ నాట్ అప్రూవ్ ద బీఆర్పీ, సిఓసి కానీ అప్రూవ్ చేయకుంటే, సిఓసి డస్ నాట్ అప్రూవ్ ద బీఆర్పీ అండర్ సబ్సెక్షన్ 4 ప్రకారంగా, ఆర్ ఒకవేళ బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ఇంపేర్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఈ 2 కేసెస్లో బీఆర్పీ అనేది బయాస్ ఉందని ఎట్లా చెప్తామంటే, సిఓసి అనేది అప్రూవ్ చేయకుంటే బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్, ఆర్ బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఇంపేర్ ఏమైనా ఉంటే, ఏమైనా క్లైమ్స్ వచ్చేసి ఓన్ బై ద కంపెనీ కార్పొరేట్ డైరెక్ట్ సంబంధించి to the OCK. Next, the RP shall invite prospective resolution plan to submit resolution plans to complete the base resolution plan. In such manner has specified fulfillment of criteria laid down by RP. The RP submitting a resolution plan pursuant to invitation shall fulfill such criteria has been laid down by the RP with the approval of COC. సో వన్స్ COC వాళ్ళు అప్రూవ్ ఇచ్చినా అనుకోండి ఒక ప్లాన్కి, అది తీసుకపోయి ఎవరికి ఇస్తాడు, ఏఏకి ఇస్తాడు. CO వాళ్ళు ఏం చూస్తారు, హ్యావింగ్ రిగార్డ్ టు కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, కార్పొరేటర్ అండ్ సచ్ అదర్ కండిషన్స్ అవన్నీ స్పెసిఫై చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్, RP షెల్ ప్రొవైడ్ టు ద RA దట్ ఈస్ ద basis of evaluation of resolution plan has approved by the COC and in the given nature are limited to MSME which is undergoing PPIRP has prepared a BRP that impairs the claim owed to operational creditor. In such a case, in view of the above provision, the RP can invite claims from PRA in the said manner. Next, conclusions. It is not mandatory for the COC to approve the base resolution plan submitted to by the corporator. సో COC వాళ్ళు కంపల్సరీగా అప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు సీడీ ఇచ్చిన దాన్ని వీళ్ళు కావాలనుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వే బీఆర్పీ ఇంపేర్స్ ఉంటే, క్లైమ్ ఓన్డ్ ఆపరేషనల్ క్రెడిటర్స్ ఉంటాయి, ద COC మే ఎయిదర్ ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీ రివైజ్ చేయొచ్చు ఆర్ వీళ్ళే ఇంకొక క్లైమ్ని ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ వీళ్ళే ఒక ప్లాన్ని వేసి ఇవ్వచ్చు, సూటబుల్ ప్లాన్ని. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. Jawar Limited, a diamond manufacturing company, is undergoing corporate insolvency resolution process. The CIRP has initiated on 1st January 2020. ఎప్పుడు ఇనిషియేషన్ చేస్తున్నారు, 1st January 2020కి ఇనిషియేషన్ చేస్తున్నాము. మిస్టర్ సుబా వాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ IRP who was later appointed as resolution professional by the committee of creditors. Mr. Subha has been working hard since day 1 నుంచి వర్కింగ్ హార్డ్గా చేస్తుంది. గెట్స్ ఏ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ అప్రూవ్డ్ బిఫోర్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ERP. However, due to external factors, as on 31st May 2021కి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, జనవరి 31st May కంటే 5 months అయింది. సో వితిన్ 180 days లోపల ఉంది. 180 days లోపల మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. 66% వాళ్ళు కానీ సబ్మిట్ చేస్తే ఇంకొక 3 months మీన్స్ 90 days మీకు ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది. అది కూడా ఓన్లీ 1 time మాత్రమే వస్తుంది. సో మిస్టర్ సుబా రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ విల్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వైల్ ఎగ్జామినింగ్ ద రిజల్యూషన్ ప్లాన్. ఏం తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ వెదర్ committee of creditors approval, whether a resolution plan provided for the payment of insolvency resolution process. సో ఆ ప్లాన్లో ఏం చూసుకోవాలి, ఇతనికి ఎవరైతే రిజల్యూషన్ పేమెంట్స్ ఉన్నావో రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ కాస్ట్ కవర్ అవుతుందా లేదా, మేనర్ స్పెసిఫైడ్ బై ద బోర్డ్ ఇన్ ప్రయారిటీ టు ద పేమెంట్ ఆఫ్ other debts of the corporator. Next, whether the resolution plan provides for the payment of debt of operational creditor in such manner has been specified by the board which shall not be less than the higher. సో ఏముంటాయి, ఎవరైతే క్రెడిటర్ ఉంటారో
or the amount paid to creator, such creator in the event of liquidation of the corporate data under section 53, or amount that would have been paid to such creator if the amount to be distributed under resolution plan has been distributed in accordance with the order of priority చూసుకోవాలి. Next, whether the resolution plan provided the management of affairs of the corporate data after approval of resolution plan కి సంబంధించి. Next, whether the resolution plan provides for the implementation and supervision of resolution plan. ఏమి implementation supervision అనేది చూసుకోవాలి resolution plan కి సంబంధించి. Next, whether the resolution plan contains any of the provisions of the law for the time being in force. సో రిజర్వేషన్ ప్లాన్ ఏమైనా కాంట్రవెన్షన్ చేసిందా, కన్విక్ట్ ఏమైనా చేసిందా, వీటిని చూసుకోవాలి. మేనేజ్మెంట్ అఫేర్స్ ఏమున్నవి, పేమెంట్స్ అనేది కవర్ చేసిందా లేదా, వీటన్నిటిని చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. 4 out of 7 directors. ఏమి 7 directors ఉన్న దాంట్లో 4 members ఆఫ్ టాటా లిమిటెడ్ మేడ్ డిక్లరేషన్ ఆన్ 23rd June 2020 with respect to filing of application for initiating pre-packaged insolvency resolution process by 21st September స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. మిస్టర్ అశోక్ జవాల్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ టు బి అపాయింటెడ్ హ్యాజ్ ఎ ఆర్పీ whose name was mentioned in official declaration. ఎవరు జవాల్, అశోక్ జవాల్కి. హవెవర్ టట్టా గెట్ ఫెయిల్ టు ఫైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ప్రీప్యాకేజ్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాసెస్ బై 21st September. సో 21st September అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ చేయడం మర్చిపోయింది. ఎగ్జామిన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫ్యాక్టర్. సో వెదర్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ టాటా గెట్ లిమిటెడ్ కెన్ బి సేడ్ టు హ్యావ్ మేడ్ ఏ వ్యాలిడ్ డిక్లరేషన్. అది వ్యాలిడ్ డిక్లరేషనా కాదా. నెక్స్ట్ వెదర్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ మిస్టర్ అశోక్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ సీజ్డ్. సో అది సీజ్ చేస్తారు ఏమన్నా. వుడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఇఫ్ టాటా గెట్ లిమిటెడ్ వాజ్ ఏబుల్ టు ఫైల్ అప్లికేషన్ ఆన్ టైమ్ బట్ రిజెక్టెడ్ బై ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. సో యాజ్ పర్ ద సెక్షన్ 54A-2F of the Insolvency Bankruptcy Code 2016, with respect of filing of application for initiating prepackaged insolvency professional insolvency resolution process, the majority of the director or partners, corporate debtors, as the case may be, have made application in such form as may be specified, stating inter alia, that is the corporate debtor shall file an application for initiating pre-packed insolvency resolution process within definite time లో పాస్ చేసిందా లేదా, దట్ ఈస్ వితిన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 days. ఏమి సిబిఐ అనేది ఫైల్ చేయాలి అప్లికేషన్ని ఇనిషియేషన్ చేయడానికి ప్రీప్యాకేజ్డ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్తో డిఫరెంట్గా టైం పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 daysకి. దట్ ద ప్రీప్యాకేజ్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ఇనిషియేటెడ్ టు డిఫాల్ట్ ఎనీ పర్సన్. ఎవరి పర్సన్ని డిఫాల్ట్ చేయడానికి పెట్టుకోలేదని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఐఆర్పీ. సో ప్రపోజ్ చేయాలి అండ్ అప్రూవ్ చేయాలి అపాయింటెడ్ బై ద రిజల్యూషన్ ప్లాన్స్ సంబంధించి. సో ఇన్ ద ఇన్సెట్ కేసు ఏమి majority directors. So 4 out of 7 directors of Tata Gate Limited has made the declaration on 23rd June 2020. Majority of directors ఉన్నారు. ఇక్కడ నుంచి 90 days చూసుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 90 days. The said declaration provides for definite time period not exceeding 90 days for filing an application for initiating prepackaged insolvency resolution process by 21st September 2021, which exactly 90 days from 23rd June నుంచి చూసుకోవాలి, 21st September 2021. Also named the Mr. Ashok Jalwal proposed and approved to the appointed has the resolution person has been mentioned in the said declaration as required. Next, accordingly, it can be said that director of Tata Gate Limited can be made to have made a valid declaration with respect to filing of an application for initiating pre-packaged insolvency resolution process, assuming that the said declaration also said that pre-packaged insolvency resolution process not being initiated to default any person case. So as per section 54B2 ప్రకారంగా Insolvency Bankruptcy Code duty of insolvency professional shall ceases the corporate debtor failed to file application for initiating pre-packaged resolution process within time prescribed. ఎంత వితిన్ 90 days కూడా తీసుకోవాలి. ఏదైతే మీటింగ్ జరుగుతుందో ఆ మీటింగ్లో వచ్చేసి మెజారిటీ వాళ్ళు ఓకే చెప్పాలి. ప్లస్ ఇంకోటి చెప్పాలి, దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నామా అంటే డిఫాల్ట్ చేయనిక కాదని చెప్పాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ చేయనిక కాదు, తర్వాత ఏ పర్సన్ని అపాయింట్ చేస్తున్నామని అతని పర్సన్ యొక్క నేమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి. ద అప్లికేషన్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ప్రీప్యాకేజ్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ బై ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ హ్యావ్ ద కేస్ మే బి ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ మిస్టర్ అశోక్ జవాల్ ద రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ సీజ్డ్. కెన్ బి కన్సిడర్డ్ సీజ్డ్ ఆఫ్ Tata Gate Limited failed to file an application for initiating prepackaged insolvency resolution process within the time period has stated under declaration
that is by 21st September 2021 ki. If in case Tata Gate Limited was able to file the said application on time but rejected by the adjudicating authority, then also the duties of Mr. Ashok Jawal, the reservation professional, can be considered to have seized. అది కూడా సీజ్ చేసినట్టునే తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 87. Jawar Limited, a diamond manufacturing company, is undergoing corporate insolvency resolution process CARP. The CARP had initiated on 1st January 2020. Mr. Subha was acting as IRP, who was later appointed as a resolution professional by the Committee of Creditors. Mr. Subha was been working hard since day one, first day nunchi to get the resolution plan approved before the last day of CARP ki. So however, due to external factors, as on 31st May 2021 ki, he realized that he is unable to decide as to which resolution plan can be taken to the Committee of Creditors for approval, and also that he will need another 3 months to get the resolution plan approved ki. His partner in insolvency professional entity advised as to factors that need to consider before taking resolution plan to the Committee of Creditors ki. Next, Mr. Ram, who with malified intention to take revenge with his rival competitor, gives false information as regarded to conduct of his business an illegal manner. So search warrant was issued by the concerned authority against him. This will give bad name and affecting on his business. Examine the legal position of Mr. Ram and with respect to act committing in the given situation in the light of the Prevention of Money Laundering Act. So Mr. Subha, we will have consider resolution professional will have to consider the following factors while examining the resolution plan before taking its Committee of Creditors for approval ki సంబంధించి. సో అప్రూవల్ కి సంబంధించి చూసుకునేటప్పుడు ఏమేమి చూసుకోవాలి? పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్ కాస్ట్ చూసుకోవాలి ఇన్ ద మేనర్ స్పెసిఫైడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ other debt of the corporate data. Next, whether the resolution plan provided for the payment of debt of operational creditor in such manner has been specified by the board, which shall not less than higher of the amount to be paid to such creditor in the event of a liquidation of the corporate debtor under section 53. Next, the amount that would have been paid to such creditor if the amount to be distributed under the resolution plan had been distributed in accordance with order of priority. Next, whether the resolution plan provides for the management of affairs of the corporate debtor after approval of resolution plan. So management affairs ni chudandi corporate debtor ki sambanధించి whether the resolution plan provides for the implementation and supervision of the resolution plan ki chuddam. Next, whether the resolution plan contravene any of the provisions of the law for the time being force. So resolution plan ఏమన్నా కాంట్రవేషన్ చేస్తున్నామా అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్, whether the resolution plan conforms to such other requirements. సో అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా వాటిని చూసుకోండి. కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నామా, కాంట్రవేషన్ చేస్తున్నామా, సూపర్విజన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, as per section 63 of the Prevention of Money Laundering Act 2002, any person willfully maliciously given false information and so causing an arrest or such to be made under act shall on conviction be liable for imprisonment for term which may extended to 2 years. 2 years extension with fine which may be extended 50,000 to 2 years imprisonment, 50,000 penalty పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎవరైతే ప్రాపర్గా లేకుంటే, ఎవరు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్లో ఉండి ప్రాపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయకుంటే. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. Crown Industries Conveyors Limited has advanced loan of 1 crore to M&M Co. Advanced ఇచ్చినారు M&M Coకి సంబంధించి. ఓకే, లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ whose office was functioned in rented house property belonging to Mr. M. సో మిస్టర్ ఎంకి రెంటెడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాము బిలాంగింగ్ టు ఎంకి. ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ద లెండింగ్ కంపెనీ ఇంటెండ్ టు అటాచ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎం యాజ్ ఏ లిక్విడేషన్ అసెట్స్కి. నో లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్లో మనం వేరే వాళ్ళ అసెట్స్, థర్డ్ పార్టీ యొక్క అసెట్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోము. సో అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 36 ఆఫ్ IBC 2016, ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ద లిక్విడేటర్ షెల్ ఫార్మ్ అండ్ ఎస్టేట్ ఆఫ్ అసెట్స్. సో అసెట్స్ యొక్క ఎస్టేట్ని ఫామ్ చేస్తాడు, విచ్ విల్ బీ కాల్డ్ ద లిక్విడేషన్ ఎస్టేట్ అని అంటాము. In relation to corporate data,
the liquidator shall hold the liquidation asset in fiduciary for the benefit of all creditors. So exceptions in terms of section 36 in terms of section 36(4) of the code, the assets owned by the third party assets owned by the third party which were in possession of the corporator shall not include in the liquidation assets and shall not used for recovery in the liquidation. The assets include other contractual arrangement which does not stipulate transfer of title but only use the assets. In the given instance, Kurnool Industries Conveyor Limited has advanced loan 1 crore ఇచ్చినాడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినాడు లోన్ టు M&M కోకి private limited it's MN Co private limited. Office was functioning in rented house property belonging to Mr. M, the managing director. On liquidation of M&M Co private limited, the corporator Kurnool Industries Conveyor Limited, the financial creditor intended to attach the property of Mr. M as liquid assets Samanchi. In line with the above stated exclusion, the property in which M&M Co private limited was operating its office rented belonging to Mr. M third party Samanchi. Conclusions. So lending company cannot attach the property of Mr. M as it cannot be included in the liquidation estate assets and shall not use the recovery of liquidation Samanchi. Next, explain the time limit for completion of corporate insolvency resolution process Samanchi. Section 12 of Insolvency Bankruptcy states that any corporate insolvency resolution process shall be completed within a period of 180 days. ఎంత కంప్లీట్ కావాలి within 180 days లోపల కంప్లీట్ కావాలి from date of admission of application to initiation process కి. However, NCLT may an application made by the resolution process under resolution process committee 66% గాన ఓటింగ్ ఇస్తే ఇంకొక 90 days ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాము అండ్ మొత్తం వచ్చేసి 130 days లోపల కంప్లీట్ కావాలి ఇన్సాల్వెన్సీ కమెన్స్మెంట్ డేట్ నుంచి ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఫర్ CIRP సెక్షన్ 12 అండ్ ఆల్సో టైమ్స్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే రిలేషన్ టు ప్రాసెస్ సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 90. న్యూ ఎరా ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ న్యూ ఢిల్లీ రిజిస్టర్డ్ విత్ RBI అండ్ ఇండియన్ యాజ్ NBFCగా రిజిస్టర్ చేసుకొని హ్యాస్ డిఫాల్టెడ్ ద పేమెంట్ టు క్యాటరింగ్ కాంట్రాక్టర్ స్మార్ట్ స్పీడ్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ owned by the two real estate brothers Swarna and Shivu. Following are the 4 options. Select the one of the indicator whether Swata Sweets being cater contractor can initiate IRP. ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కాబట్టి దీనికి రాదు. సో ద క్యాటరింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ cannot in capacity of operational caterer is not entitled to initiate IRP against New Era Financial Service Limited because financial services providers are excluded from this case. Next, Good Bank Limited initiated a credit facility of 50 lakhs. ఎంత క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ 50 lakhs చేసినారు టు సంధ్య కాస్మెటిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి ఆన్ ద పర్సనల్ గ్యారంటీ హూ ఈజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. పర్సనల్ గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చినాడు? మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇచ్చినాడు ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ డిఫాల్టెడ్ బై ద పేయింగ్ RBI ఆ అమౌంట్ని పే చేయలేదు. గుడ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్కి క్రెడిట్ ఫెసిలిటీగా 50 lakhs ఇచ్చినాము కాస్మెటిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి. ఆ పర్సనల్ గ్యారంటీ ఇచ్చినాడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కంపెనీ హ్యాస్ డిఫాల్టెడ్ ఇన్ పేయింగ్ డ్యూస్ టు ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ ఇన్సల్టెడ్ CIRP. సంధ్య అపోజ్ టు ప్లీడ్. సో సంధ్య ఏం చేసింది? అపోజ్ చేసింది ద ప్లీడ్ దట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ డిఫాల్టెడ్. ఓకే, కంపెనీ అనేది హ్యాస్ డిఫాల్టెడ్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ డ్యూస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అండ్ నాట్ సంధ్య. సంధ్య అండ్ సంధ్య కాస్మెటిక్ లిమిటెడ్ ఆర్ 2 different persons. సో on the individual second corporate person individual and one of the individual and the second is the corporate person. So the bank should first initiate the actions against the company and not against the Sandhya in her individual capacity. So ఏదైనా ప్రకారంగా చూసుకుంటాం ఇక్కడ యాజ్ పర్ IBC ప్రకారంగా దట్ వితౌట్ ఇనిషియేటింగ్ CIRP అగైనెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ బారోవర్. ఇవి ప్రిన్సిపల్ బారోవర్ మీద ఇనిషియేట్ చేయకుండా CIRP ఇట్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ ఫర్ టు ఇనిషియేట్ CIRP అండర్ సెక్షన్ 7 అగైనెస్ట్ ద కార్పొరేట్ గ్యారంటర్ హ్యాస్ ద క్రెడిటర్ ఈజ్ ఆల్సో FC క్యూఆ కార్పొరేట్ గ్యారంటర్. దట్ ఈస్ without initiating the CIRP against the principal borrower, it is open up to foreign creditor to initiate the CIRP against 7 against the corporate guarantor. గురించి తీసుకోవచ్చు. కార్పొరేట్ గ్యారంటర్ యాజ్ ద క్రెడిటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్. గ్యారంటర్ కూడా ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్ అవుతారు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 522 వాట్ ఈస్ పర్సనల్ గ్యారంటర్?
పర్సనల్ గ్యారంటర్ మీన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ ఏ షూరిటీ. ఎవరు పర్సనల్ గ్యారంటీ అంటే ఎవరైతే షూరిటీ ఇచ్చింటారో వాళ్ళని మనం పర్సనల్ గ్యారంటీ అంటాము. సో మీన్ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ ఏ షూరిటీ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ గ్యారంటీ. కాంట్రాక్ట్ గ్యారంటీలో ఎవరైతే షూరిటీ ఇచ్చినారో వాళ్ళని తీసుకుంటాము. టు ద కార్పొరేట్ డెటార్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ సంధ్య ఇదే పర్సనల్ గ్యారంటర్. ఎవరు సంధ్య ఎవరు పర్సనల్ గ్యారంటర్ ఉన్నారు. సంధ్య ఏముంది పర్సనల్ గ్యారంటర్ ఉన్నారు. ఓకే, పర్సనల్ గ్యారంటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి పర్సనల్ గ్యారంటర్. అండ్ సెక్షన్ 60 of the IBC provide that adjudicating authority in relation to insolvency, resolution and liquidation for corporate person including corporate data and personal guarantor thereof shall be NCLT. So tribunal have jurisdiction over the place where the register office of corporate person is located. దీని ప్రకారం ఏం చెప్పింది నాకే కదా, ఇంత గివెన్ కేసులో సంధ్య వచ్చేసి పర్సనల్ గ్యారంటర్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఇది వరకు క్లియర్. సెక్షన్ 60 ప్రకారంగా ఐబీసీ ప్రొవైడ్ దట్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ఇన్ రిలేషన్ టు ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ అండ్ లిక్విడేషన్ ఫర్ కార్పొరేట్ పర్సన్. కార్పొరేట్ పర్సన్ ఇంక్లూడ్ కార్పొరేట్ డెటార్ అండ్ పర్సనల్ గ్యారంటర్ దేర్ ఆఫ్ షెల్ బి ఎన్సీఎల్టీ. కార్పొరేట్ డెటార్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాడు. అండ్ పర్సనల్ గ్యారంటీ దేర్ ఆఫ్ షెల్ బి ఎన్సీఎల్టీ. ట్రిబ్యునల్కి హ్యావ్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిడిక్షన్ ఓవర్ ద ప్లేస్ వేర్ ద రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ పర్సన్ ఈజ్ లొకేటెడ్. వైబై కార్పొరేట్ పర్సన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 92. What is the to Win Bank Limited? Win Bank Limited invite tenders for supply of stationery items to stationery department. This stationery department of bank is centralized department of the bank which undertakes to supply the stationery items for whole of financial year of its branch. Vallabha Stationeries own the tender. వల్లభా వాళ్ళు ఓన్ చేసిన టెండర్స్ని అండ్ సప్లై ద మెటీరియల్స్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ the quality of stationery items supplied by the Vallabha Stationery went down and banks started making payment. Agreed to this, Vallabha Stationery plan to initiate CIRP proceedings against the bank under the section 9 of code. Discuss whether the application for initiation CIRP by Vallabha Stationery as operational credit succeed aitada kada. So corporate person, మామూలు corporate person అంటే ఏమి in terms of section IBC, corporate person means company as defined in section class 20 of section 2 of the Companies Act 2013. A limited LLP has defined in class 1 class N of 1 subsection 2 LLP a partnership of or any other person incorporated with LLP under the law time being for but not shall not be included as a financial service provider. So financial service providers include చేయము. financial service provider కి మన IBC రాదు. So who is financial service provider? Financial service provider means person engaged in the business of providing financial services in terms of authorization issued or registration granted by financial service regulator సంబంధించి. So CIRP cannot be initiated against a financial service provider or non-banking financial company as financial service provider or excluded from definition of corporate data in terms of section 37 of Insolvency Bankruptcy Code. So CIRP అనేది ఇనిషియేట్ చేయకూడదు ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని ఆర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీకి సంబంధించి యాజ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్కి. సో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ది మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాము డెఫినేషన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ డేటా నుంచి ఐబీసీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 93. Mr. Kush, operational creditor, file an application with the adjudicating authority NCLT to initiate corporate insolvency resolution process against M Limited, and the application was accepted on 10th July 2021. NCLT Delhi appointed Mr. Ajay to act as IRP of M Limited. After appointment of Mr. Ajay, issued a public notice on 12th July ki start చేసినాడు and the initiation of CRP process and called for submission of claim on 20 July 2021. The committee of creditors was constituted Mr. Ajay and therefore Mr. Kush wants to withdraw his application under section 12A IBC 2016 ప్రకారంగా. However, Mr. Ajay denied filing withdrawal application, stating that committee of creditors has already constituted. Referring to the prudence of IBC, answer the following. So, Mr. Ajay రైట్ మిస్టర్ అజయ్ కరెక్టా కాదా డెనై చేసేది ఇది మిస్టర్ కుషల్ విత్డ్రా చేసుకోవద్దు అప్లికేషన్ని ఆర్ విడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ కేస్ కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టిట్యూట్. కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్ కాన్స్టిట్యూట్ చేయకుంటే ఎట్లుంటుంది. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేసినాము కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలి దాన్ని బేస్ చేసి మనం మారుతాం. సో
according to section 12A. According to section 12A of the IBC, read with regulation 30A of IB regulations, the adjudicating authority may allow adjudicating authority అనేది allow చేస్తుంది withdraw చేసుకోవడానికి of application admitted under section 7, 9 or 10. So operational category కానీ financial category కానీ or corporate data కానీ and an application made an application for the approval 90% ఎంత 90% approval calls for the voting share of committee of creditors in such manner as may be specified. Thus the application can be withdrawn if approval of 90% గాన ఓకే చెప్తారు. సో 90% వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి సార్ మీకు ఈ సిఆర్పి ప్రాసెస్ వద్దంటే సిఆర్పి ప్రాసెస్ని తీసేస్తాము. ఓటింగ్ షేర్స్ ఆఫ్ కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ ఇది అప్ అండ్ సో హెన్స్ అజయ్ కెనాట్ డినై, అజయ్ అనేవాడు డినై చేయకూడదు మిస్టర్ కుష్కి ఫర్ ఫైలింగ్ విత్డ్రావల్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కమిటీ. సో ఇప్పుడు మనకి బిఫోర్ కమిటీ మీటింగ్ స్టార్ట్ అయిందా ఆర్ ఆఫ్టర్ కమిటీ మీటింగ్ పోతున్నాం అనేది పోవాలి. సో బిఫోర్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ కమిటీ అయితే ద అప్లికెంట్ షెల్ మేక్ అండ్ అప్లికెంట్ ఫర్ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ, ఎవరికి అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి పెట్టుకోవాలి త్రూ ద ఇంటీరియం. సో ఫస్ట్ ఒక ఐఆర్పీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఐఆర్పీ ఇస్తే ఆ ఐఆర్పీ తీసుకుపోయి అథారిటీ అపోజిట్ అథారిటీకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అప్లికెంట్ విత్ ఇన్ 3 days ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. సో 3 days లోపల ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అప్లికెంట్ విత్ ఇన్ 3 days ఆఫ్ receipt of request. Further, the final approval of such withdrawal shall be by way of an order passed by the adjudicating authority. Thus, if the committee of creditor is not constituted, committee of creditor వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూట్ చేయకుంటే మిస్టర్ కుష్ షెల్ అప్లై టు ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. సో అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి పెట్టుకోవచ్చు. కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్ కానీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయకుంటే మిస్టర్ కుష్ వచ్చి అప్లై చేసుకోవచ్చు అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి త్రూ ఐఆర్పీతోని ఫర్ విత్డ్రావల్కి. హెన్స్ ద ఆన్సర్ will differ. The Mr. Ajay cannot deny Mr. Kush file withdrawal application. Deny అయితే చేయకూడదు. ఒకవేళ ఫైనల్ అప్రూవల్ సచ్ విత్డ్రావల్ షెల్ బై వే ఆఫ్ ఆర్డర్ పాస్డ్ బై ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. బిఫోర్ అయితే ఐఆర్పీ ఇవ్వాలి, ఆఫ్టర్ అయితే సిఓసి ఫామ్ అయిన తర్వాత అయితే సిఓసి వాళ్ళు 90% యాక్సెప్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 94th క్వశ్చన్, ఏబీసీ లిమిటెడ్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ వాలంటరీ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్. సో వాలంటరీ లిక్విడేషన్ ప్రాసెస్కి పోతుంది అండర్ సెక్షన్ 59 ఆఫ్ Insolvency Bankruptcy Code. Mrs. Rita was appointed as a liquidator and she occupied other professional assignment on hence ABC Limited decided to replace the liquidator. సో మామూలుగా రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకోవద్దు, వేరే రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే వాళ్ళని చెప్పేసుకోవాలి. సో వేరే ఏమైనా తీసుకుంటే వాళ్ళు స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి రిమూవ్ చేసేయచ్చు. వాట్ విల్ బి ద రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్ టు న్యూలీ అపాయింటింగ్ లిక్విడేటర్కి. కొత్త అపాయింట్మెంట్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే అది అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి పెట్టుకుంటే అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ హిబ్బీకి పంపిస్తుంది. హిబ్బీ సాటిస్ఫై అయితే కొత్త వాళ్ళు ఇన్స్టేట్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ ద రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ అండర్ ఐబీసీ 2016 ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ డిసొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 59 Insolvency Bankruptcy Code can replace the Mr. Rita as with another liquidator by passing a special resolution. So special resolution pass replace చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ newly appointed insolvency professional shall within 3 days of his appointment has a liquidator intimate ద హిబ్బీ అబౌట్ సచ్ అపాయింట్మెంట్కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ షెల్ అండ్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫైల్డ్ బై ద లిక్విడేటర్ పాస్ అన్ ఆర్డర్ దట్ ద కార్పొరేట్ డేటా షెల్ డిసాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అండ్ కార్పొరేట్ డేటా షెల్ బి డిసాల్వ్డ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఆర్డర్ పాస్ చేసిన అంటే డిసాల్వ్ చేసేసింది. సచ్ కాపీ ఆఫ్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిసాల్యూషన్ షెల్ వితిన్ 14 days ఎంత షెల్ వితిన్ 14 days ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ సచ్ ఆర్డర్ forwarded to authority with such corporate person is registered. Next question number 95, Arguent Infrastructure Project Private Limited Corporate Data is classified as small enterprise under the subsection 1 of section 7 of small and medium enterprise development కి సంబంధించి యాక్ట్ 2006 కి. ఇట్ ఓస్ 60 lakhs ఎంత ఓ చేశారు 60 lakhs ఓ చేశారు of its category. In view of COVID-19 pandemic situation, the corporate data he is not in a position. Corporate data he is not in a position to recover money from sundry debtors as per the payment schedule, and it commits default in settling dues to sundry creditors. The corporate data decided to go for pre-packed insolvency resolution process under the provisions of IBC and accordingly took the following steps. So the initiate PPIRP, the financial creditors of the corporate data not being its related party representing 66% in value of financial creditor distributed to proposed proof limiters. The majority of board of directors corporate data have made the declaration PPIRP
నాట్ బీయింగ్ ఇనిషియేటెడ్ డిఫర్డ్. సో వాళ్ళు ఇది గురించి చెప్పేసినారు. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కార్పొరేటర్ పాస్ అండ్ ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్. ఏం పాస్ చేసినారు? ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినారు. అప్రూవింగ్ ద filing an application initiating the IRP. There is no further appeals obtaining from financial creditor board of directors of referring to the above provisions IBC. Following advices are provided. Whether the act financial creditors whether the act financial creditors act ఏదైతే ఉందో, whether the financial creditor act proposing the name of the Mr. Pure as a resolution professional is valid కాదా, whether the declaration made by the board is in accordance with provisions of IBC ఉందా లేదా, whether the resolution passed by the member of the company is in line with requirement of IBC ఉందా లేదా, or there is requirement to get approval from the financial creditor board of director of any of the other case matters ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా. If so, state the relevant provisions of IBC. Pre-packed insolvency resolution process. As per section 54A and 54P, the Insolvency and Bankruptcy Code, corporate data eligible for pre-packed insolvency resolution process की eligible అవుతారు corporate data వచ్చేసి. In terms of section 54A 1 of the IBC, an application for initiating PRP may be made in respect of corporate data classified as ఎవరెవరు తీసుకోవచ్చు, మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ తీసుకోవాలి. అండర్ సెక్షన్ 7(1) ఆఫ్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ 2006 ప్రకారంగా. సో whether the act of the financial creditor proposing the name of Mr. Pure as resolution professional is valid, adi valid. Next, in terms of section 54A2 of IBC 2016, an application for initiating PPIRP may be made in respect of corporator who commits default referred to in section 4, subject to conditions specified in section 54A2E, whereby the financial creditors of the corporator not being a related parties not being a related parties representing such number and such manner has may be specified how proposed the name of the insolvency professional to be appointed as resolution professional for conducting the PPIRP of the corporate debtor and financial creditor of corporate debtor not being in related party not being a related parties representing not less than 66% value. So 66% voting అనేది మనకి కావాలి. Value of financial debt due to such creditor how approved in such form as may be specified. Therefore, in view of the above stated act, financial creditor proposing the name of Mr. Pure as resolution professional is valid. Next, whether the declaration made by the board is in accordance with provisions of IBC. In terms of section 54A2F of the IBC 2016, the majority of the director or partners or of the corporate debtor has the case may be how made declaration in such form has may be specified stating that the corporate debtor shall file application for initiating PPIP for definite time period 90 days. So 90 days time తీసుకోవాలి. The PPIRP is not being initiated to deferred. So deferred చేయడానికి లేదు. Next, the name of IRP proposed and approved to be appointed అప్పుడు చూసుకోవాలి as a resolution professional గా. In view of the above, the only declaration by the majority of the board of directors of the corporate debtor that the PPIRP is not being initiated to defraud any persons is not sufficient. The declaration shall also contain the matters contained in class 2F. Next, whether the resolution passed by the members is in line with the requirement of IBC. No, the act requires members of the corporate debtor pass special resolution. ఆడ ఏం చెప్పినారు, ఆర్డినరీ రిజల్యూషన్ చెప్పినారు, నేను హైలైట్ చేసినాడు ఆల్రెడీ. సో అట్లీస్ట్ 3/4 ఎంత, అట్లీస్ట్ 3/4 నెంబర్ ఆఫ్ partners as the case may be corporate debtors as the passed the resolution approving the filing of application for initiating prepackaged insolvency process ki sambanధించి. Next, requirement of approving the financial creditor and board of directors. Yes, the corporate debtor shall obtain an approval from financial creditors representing at least 66% ఎంత 66% ఉండాలి in value of financial debt ki due to such creditor for filing an application for initiating prepackaged insolvency resolution process by majority of the directors of the corporate debtor. A declaration is required on stating that corporate debtor shall file an application for initiating prepackaged insolvency resolution process within a definite time period not exceeding 90 days. ఎంత 90 days లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు. అండ్ నేమ్ ఎవరిని ఇచ్చారని నేమ్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 96. రామ్ ద ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్
was an investor and debenture holder of optional convertible debenture bonds కి సంబంధించి. సో ఆప్షనల్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్ బాండ్స్ కి ఇతను ఓనర్. రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఇష్యూడ్ అసెట్స్ లిమిటెడ్ ద జీరో ఇంట్రెస్ట్ OCDP bonds amounted to 3 crores matured అయితే 2016లో. ద కార్పొరేట్ డెటార్ ఫెయిల్డ్ టు పే డిశ్చార్జ్ ఈజ్ లయబిలిటీ డ్యూ డేట్లో డిశ్చార్జ్ చేయలేదు. రామ్ లిమిటెడ్ యాజ్ an application to initiate CIRP before NCLT case. So advise in light of the given fact the following situation refer to the provisions of the IBC. So whether Ram is eligible for filing an application for initiation of CRP. So Ram eligible kada. Next, whether the redemption of debenture bonds payable by and the maturity date, amount of debt చూసుకోండి. సో ఆప్షనల్లీ కన్వర్టబుల్ బాండ్స్ ఏమి ఆప్షనల్లీ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్ బాండ్స్ ఆర్ డెట్ టు సెక్యూరిటీస్ విచ్ అలో అండ్ ఇష్యూర్ టు రైజ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్ రిటర్న్ ద ఇష్యూర్ పేస్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఇన్వెస్టర్స్ టిల్ మెచ్యూరిటీ వరకు. So whether Ram is eligible to file an application for initiation of CRP in the given case. Ram was debenture holder. Ram ఎవరు డిబెంచర్ హోల్డర్ ఉన్నారు. హోల్డర్ ఆఫ్ OCDB payable and maturity issued by the assets limited corporate data కి సంబంధించి. సో విచ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు డిశ్చార్జ్ అండ్ డ్యూ డేట్స్ ఏమి డ్యూ డేట్లో ఫేల్ చేయలేకపోయినాము. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 21(6)(a) financial debt in the form of securities or deposits and sums of financial debt provided for appointment of trustee or agent act as authorized representative or all the financial creditors. Such trustees and agents shall act as behalf of financial creditors. So కొన్ని కేసుల్లో ఏం చేస్తాము ఫైనాన్షియల్ డెట్లో కొన్ని సెక్యూరిటీస్ కానీ డిపాజిట్స్ కానీ ఉంటాయి ఆర్ ట్రస్టీస్ని ఆర్ ఏజెన్సీస్ని ఆర్ అథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని వాళ్ళన్నింటినీ తీసుకున్నప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ డెట్కి సంబంధించి వాళ్ళని కూడా మనం ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ అంటాము. సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 27(f)(7) of the code, an application for initiating corporate insolvency resolution process against the corporator shall be filed jointly by the required number of such creditors in the same class as specified through such authorized representative, that is trustee or agent. Accordingly, Mr. Ram is entitled to for filing application for initiation CIRP. Next, whether the redemption of debenture bonds payable on maturity date amount to debt. Yes, redemption of debenture bonds payable on maturity amount to debt under code means liability or obligation in respect of any claim whether which is due from any person and includes financial debt and operational debt. Next, financial debt means debt along with interest if any which is disbursed against the consideration for the time value of money and includes any amount raised pursuant to any note purchase facility or issue of bonds or notes or debentures, loan stocks, etc. Next, question number 97. Question number 97. Chaitra Limited. Chaitra Furniture Limited is engaged in the business of manufacturing of wooden furniture and has been classified under the MSME sector. The company made a default under section 4 of IBC. చైత్ర లిమిటెడ్ ఉంది ఎంగేజ్లో ఉంది బిజినెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వుడెన్ ఫర్నిచర్లో అండ్ దాని తర్వాత సో కమ్ టు ద పాయింట్. చైత్ర వచ్చేసి ఏముంది ఎంగేజ్ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ వుడెన్ ఫర్నిచర్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ MSME సెక్టార్లో. ద కంపెనీ మేడ్ ఏ డిఫాల్ట్ అండర్ సెక్షన్ 4 ఆఫ్ IBC. ద కంపెనీ పుట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ప్రీప్యాకేజ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాసెస్ PPRP బిఫోర్ ద మెంబర్ ఫర్ దేర్ అప్రూవల్ through resolution. So the financial creditors of company proposed to the name of Vidisha, a resolution professional, for conducting the prepacked insolvency resolution process. Next, the director of the corporate data have made a declaration stating enter area that the corporate data shall file an application for initiating prepacked insolvency resolution process within definite time period. Next, an application for initiation of the PPRP was made before adjudicating authority, which was accepted. Based on the above scenario, answer the following questions. Same answer cheyali, following question ni answer cheyali. So first of all, which among the following is not eligible criteria for applying for initiation of PPIRP by the corporate data? So which of the among following is not eligible for criteria for applying initiation of PPIRP by the corporate data? అందులో ఏం కాదు అంటే ఎవరైతే
కంప్లీటెడ్ ఉంటావో, ఏవి సిఆర్పి కంప్లీటెడ్ ఉంటుందో డూయింగ్ ద 3 ప్రిసీడింగ్ ఇయర్, అది కాదు. ఇది నాట్ అండర్ గోయింగ్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఈ ఎలిజిబిలిటీ టు సబ్మిట్, ఎవరు ఎలిజిబిలిటీ, ఎవరైతే నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్రైటీరియా అప్లయింగ్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ పిపిఆర్పి. సో ఇది ఎలిజిబుల్ టు సబ్మిట్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్ అండర్ సెక్షన్ 229A. ఇది ఓకే. హ్యాస్ నాట్ అండర్ గోయింగ్ పిపిఆర్పి అండర్ 3 years ప్రిసీడింగ్ ద ఇయర్కి సంబంధించి ఇది కాదు. హ్యాస్ కంప్లీటెడ్, ఇది వస్తుంది చూడండి, హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ సిఆర్పి డూయింగ్ ద 3 years ప్రిసీడింగ్ ద ఇంటిమేషన్ డేట్కి సంబంధించి, ఇనిషియేషన్ చేసిన డేట్కి ముందునే 3 yearsకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, సెకండ్ 1. పిపిఆర్పి మేడ్ బై may be made in respect of corporator who commits a default subject to the conditions that the majority of directors of the corporator have made a declaration stating inter alia that the corporator shall file application for initiating prepacked insolvency resolution process within definite time period కి సంబంధించి. సో అందులో ఏముంటుంది, ఎన్ని డేస్ లోపల తీసుకోండి, నాట్ ఎక్సీడింగ్ 90 days లోపల కంప్లీట్ కావాలి. నెక్స్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ పిపిఆర్పి మే బీ మేడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కార్పొరేటర్ who commit the default subject to condition that members of the corporator have passed the approving of the filing application for initiating PRP. ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి, స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అనేది కావాలి కంపల్సరీగా. నెక్స్ట్ 8th 1. The corporator shall obtain an approval for its financial creditor not being its related party representing due to such creditor for the filing of application for initiating prepackaged resolution process in such form. ఎంత మనకి కావాల్సినది మనకి నాట్ లెస్ దెన్ 66% కావాలి. సో నాట్ లెస్ దెన్ 66% అంటే బి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 9th 1. ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ షెల్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ డాష్ డేస్, ఎన్ని డేస్ లోపల, 14 days లోపల, 14 days of the receipt of application for initiation of PPRP by an order admit the application if it is completed or rejected the application if it is incomplete ఉంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 98. శివదీప్ submitted its claim has an operational creditor submit చేసినాడు to the liquidator of చిరంజీవి ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ లిమిటెడ్కి which is under liquidation లో ఉంది. After submission of his claim, Shivdeep is desired to alter it out of the following 4 options. ఈ 4 ఆప్షన్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే శివదీప్ వచ్చేసి ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ 14 days లోపల, 14 days ఆఫ్ ఇట్ సబ్మిషన్ టు ద లిక్విడేటర్ లోపల. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 99. మిస్టర్ తుషీర్ మహేశ్వర్ సబ్మిటెడ్ ఈస్ క్యాండిడేచర్ ఫర్ బీయింగ్ రిజర్వేషన్ అప్లికేషన్కి సంబంధించి ఓకే యాజ్ ఎ వైల్డ్ ఛాంబర్ లిమిటెడ్ ఇన్ పర్సూయెంట్ టు ఇన్విటేషన్ మేడ్ బై for the name of prospective reservation applicant made under the section 25(2)(h) of IBC code 2016 by Mr. Manish Dev, the reservation professional. Mr. Trushir is a spouse of his sister of Mr. Amit Dairia, who is going to involved in the management of World Chamber Limited as a director at the time of implementation of the reservation plan, and Mr. Trushir, being a person resident in India, was convicted under the provisions of FEMA Act 1999 for an act specified under the 12th schedule of IBC 2016 with the imprisonment of 2.5 years and only 1 year and 3 months as expired. 2.5 years 1 year okay date expired from the is release ki samanchi imprisonment was not paying penalty arose doing the bring into India for USA doing the temporary visit 200 lakhs worth తీసుకొచ్చినారు. ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జామిన్ మిస్టర్ తుషీర్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు ద రిజర్వేషన్స్. సో తుషీర్ అనేవాడు ఎలిజిబుల్ అవుతాడా అంటే ఎలిజిబుల్ అవుతాడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారంగా ఐబీసీలో ఇతనికి తుషీర్కి అప్లికబుల్ కాదు కాబట్టి త్రిషూర్ వచ్చేస్తాడు. ఎందుకు త్రిషూర్ వచ్చేసి సిస్టర్ స్పౌజ్ అన్నాడు. మనకి రిలేషన్షిప్లో ఎవరు వస్తారు, రిలేషన్షిప్లో సిస్టర్ స్పౌజ్ తుషీర్. ఓకే ఫస్ట్ వద్దాంలేండి ఆన్సర్కి. యాజ్ పర్ ద క్లాస్ ది సెక్షన్ 29A of IBC, a person shall not be eligible. A person shall not be eligible to be submitted a reservation plan if such person or other person acting jointly or in connect jointly గా కానీ ఆర్ కన్క్రీట్గా కానీ with such person
has been convicted of an offence punishable with imprisonment, okay, imprisonment ఉంటే with for 2 years or more under the FEMA Act ప్రకారం 1999 under 12th schedule ఏమి imprisonment 2 years or more ఉంటే. However, in the class not applicable to persons who is a connected person referred. Connected person లో the expression of connected person means ఎవరు కనెక్షన్ పర్సన్ అంటే పర్సన్, ప్రమోటర్, management or control, రిజర్వేషన్ అప్లికెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించి, ఆర్ ఎనీ పర్సన్ హూ షెల్ బీ ప్రమోటర్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ కంట్రోల్ బిజినెస్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ యాక్ట్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ కానీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ కానీ, అసోసియేట్ కంపెనీ కానీ, ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ పర్సన్కి వస్తాయి. అండ్ కనెక్టెడ్ పర్సన్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ పార్టీకి సంబంధించి. అండ్ రిలేటివ్స్ ఇయర్ రిఫరెన్స్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎవరెవరు ఇంక్లూడ్ అవుతారు, సన్ ఇంక్లూడ్ అవుతారు, డాటర్ ఇంక్లూడ్ అవుతారు, సిస్టర్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, బ్రదర్ ఇంక్లూడ్ అవుతారు, and their spouses కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారు రెస్పెక్టివ్లీ. సో హియర్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ త్రుషిర్ బీయింగ్ ఏ సిస్టర్ స్పౌజ్, ఎవరు సిస్టర్కి స్పౌజ్, విల్ బీ కన్సిడర్ హ్యాజ్ రిలేటెడ్ పార్టీ టు మిస్టర్ అమిత్కి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 524A ఆఫ్ ద కోడ్ అండ్ కన్సిక్వెంట్లీ విల్ బీ కన్సిడర్ యాజ్ కనెక్టెడ్ పర్సన్ టు మిస్టర్ అమిత్కి కనెక్టెడ్ పర్సన్ అనుకుంటాము. హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వాల్ట్ Chamber Limited has director at the time of implementation of the reservation plan. So accordingly provisions of class D, whether class D of section 29A of IBC code will not be applicable to Mr. Trushir has the case covered under the proviso to said class ki samanji. So Mr. Trushir వచ్చేసి will be eligible to reservation applicant of all chamber in view of the fact given in the present case. Sister or brother and their spouses. So sister spouse ఏనా త్రిషిర్ ఎవరు, మిస్టర్ త్రిషిర్ ఇదే స్పౌజ్ ఆఫ్ సిస్టర్కి స్పౌజ్ అండ్ దేర్ అన్నాడు అయినా. రిలేషన్షిప్స్ ఏమి సన్ వస్తుంది, డాటర్ వస్తారు, సిస్టర్ వస్తారు ఆర్ బ్రదర్ వస్తారు and their spouse. Okay, maybe సిస్టరు అండ్ దేర్ స్పౌజ్ ఇద్దరు కలిపి వచ్చిన అనుకుంటా, అండ్ అన్నాడు కదా, ఇద్దరిని కలిపి వచ్చినప్పుడేమో ఇలా ఓన్లీ మిస్టర్ త్రిషిర్ వస్తున్నాడు కదా, రిలేటెడ్ పార్టీ అనుకుంటాము అమిత్కి, కోడ్కి కన్సిక్వెంట్లీ. సో కనెక్టెడ్ పర్సన్ అనుకుంటాము అమిత్కి, విత్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వాల్ట్ ఛాంబర్కి సంబంధించి. సో అమిత్కి, మిస్టర్ అమిత్కి గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్. అమిత్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడా, మనోడు కాదు, త్రిషిర్ కాదు ఆడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది, అమిత్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు డైరెక్టర్గా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్లాన్. అకార్డింగ్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ డి ఆఫ్ సెక్షన్ 29A ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ టు మిస్టర్ త్రిషిర్ యాజ్ ద కేస్ covered by the proviso to set class. So Mr. Trushir will be eligible to be reserved application of World Chamber Limited in view of the fact given present case. Next question number 100. 100 question amma activation. Now last question, come to the point. DS Jewelries Limited recently launched showroom has taken ఏమి ఒక షోరూమ్ నుంచి తీసుకున్నాము, లాంచ్ చేసినాము, దానికి సంబంధించి ఓకే. నౌ షోరూమ్ తీసుకున్నాము, లాంచ్ చేసినాము. హ్యాస్ టేకెన్ లోన్ ఆఫ్ అమౌంట్ 4 crores. ఎంత లోన్ తీసుకున్నాము, 4 crores తీసుకున్నాము ఫ్రమ్ ఏబీసీ బ్యాంక్ లిమిటెడ్కి. ఇట్ డిఫాల్టెడ్ ఇన్ రీపేయింగ్ ద డ్యూస్ అండ్ సో ద బ్యాంక్ ఏబీసీ బ్యాంక్ ఇనిషియేటెడ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రాసెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసినాము. In NCLT, the NCLT accepted the application of initiation of CRPని ఇనిషియేట్ చేసాము. ఇట్ అపాయింటెడ్ మిసెస్ నిమ్మి యాజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ మొరటోరియం వాజ్ డిక్లేర్ చేసాము. ద ఆర్పి ఆఫ్టర్ కొల్యుషన్ ఆఫ్ ఆల్ క్లైమ్స్ రిసీవ్డ్ అగైన్స్ ద DS Jewelry Limited, the corporator, and determined the financial position of the corporator, constituted corporate committee and their 6 members ఉన్నారు. ఎంతమంది 6 members ఉన్నారు. ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ సిఓసి వచ్చేసి 7 daysలోనే చేసినారు. ఓకే కరెక్టే. అండ్ కోరం వచ్చేసి ప్రజెంట్ చేసినారు. చైర్పర్సన్ వచ్చేసి ప్రీసీడ్ తీసుకున్నారు ఓవర్ ద మీటింగ్కి. చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ద సిఓసి డ్రాఫ్టెడ్ ద మినిట్స్ అండ్ సర్క్యులేటెడ్ టు ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్. ద ఆర్పి అపాయింటెడ్ 2 రిజిస్టర్ వాల్యూస్. ఎంతమంది 2 రిజిస్టర్ వాల్యూస్ని తీసుకున్నారు టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫేర్ వాల్యూస్ అండ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ ద అబోవ్ సినారియో ఫాలోయింగ్ ఆన్సర్ని చేయండి. సో మిస్సెస్ నిమ్మి ఏ రిజర్వేషన్ ప్రొఫెషనల్ వాంట్ టు కన్వెన్ COC మీటింగ్
చేంజ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ వ్యాలిడ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్. సో వ్యాలిడ్ మీటింగ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వ్యాలిడ్ మీటింగ్ కావాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెషనల్ వచ్చేసి 33% ఉండాలి. ఎంత? రిప్రజెంటింగ్ 33% ఆఫ్ ఓటింగ్ ఉంటే వ్యాలిడ్ మీటింగ్ అంటాము. కోరం 33% ఉండాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ షెల్ బి ద కోరం ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ క్రెడిటర్ కన్వేడ్ బై ద ఆర్పి ఇన్ గివెన్ సినారియో. సో కన్వేడ్ బై ద మీటింగ్ 33%, అట్లీస్ట్ 33% ఉంటే ఓటింగ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఉంటే అది కోరం ప్రజెంట్ అయినట్లే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 31, హూ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్. కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్కి ఎవరు వస్తారు? మన నిమ్మి ఉంది కదా, నిమ్మి ఉంది, మిసెస్ నిమ్మి. నెక్స్ట్, వాట్ షెల్ బీ ద నోటీస్ పేడ్ ఫర్ కాలింగ్ ద సిఓసి మీటింగ్ బై మిసెస్ నిమ్మి ఇన్ ద గివెన్ కేసు. మిసెస్ నిమ్మి ఆపైనాక నాట్ లెస్ దెన్ 5 days. ఎంత? నాట్ లెస్ దెన్ 5 days సిఓసి మీటింగ్ బై నిమ్మి ఇన్ ద గివెన్ కేసులో నాట్ లెస్ దెన్ 5 days నోటీస్ ఇన్ రైటింగ్లో చేయాలి. నెక్స్ట్, ఫర్ కండక్టింగ్ ద సిఓసి మీటింగ్స్ whom again the following shall be served the notice of committee meetings. ఎవరికి సర్వ్ చేస్తారు కమిటీ మీటింగ్కి సంబంధించి? మెంబర్స్ ఆఫ్ కమిటీ మీటింగ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇంక్లూడింగ్ అదర్ రిప్రజెంటేటివ్స్. సో ఈ ఆప్షన్ ఏ ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 101, ఎస్ఎన్ఎం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఏమి స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్గా క్లాసిఫై చేసినాము ఏ కార్పొరేట్ డేటాకి. అండ్ హ్యాజ్ మేడ్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ పాస్ చేసినాము ఇనిషియేటింగ్ ప్రీప్యాక్డ్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ సంబంధించి. ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఫైలింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ బీయింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ద అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ బై an order as admitted application commencing the PPIRP referring to the presence of IBC 2016 కి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏముంది? ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ద విచ్ an approval would be sought to base resolution plan prior to making an application to the adjudicating authority, or circumstances causing invitation for submission of resolution plan or plans, or consequences of not approving the selected resolution plan by the committing creditors సంబంధించి. సో అప్రూవల్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ ఉన్నప్పుడు బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ఉండాలి. బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ వచ్చేసి బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ఉండాలి ఒకటి. ఎస్ఎంఎన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి కార్పొరేటర్ షెల్ సీక్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్స్ యొక్క అప్రూవల్ తీసుకోవాలి టు బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్కి హ్యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 54A ప్రకారంగా ఆఫ్ ఐబీసీకి సంబంధించి. ఫస్ట్ బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ని తీసుకోవాలి. సర్కమ్స్టెన్సెస్ కాజింగ్ ఇన్విటేషన్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ అండ్ ప్లాన్స్ యాజ్ బిలో, దట్ ఈస్ వేర్ ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ డస్ నాట్ అప్రూవ్. కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ కానీ అప్రూవ్ చేయకుంటే బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ని ద బేస్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ ఇంపేర్స్ అండ్ క్లైమ్స్ ఓన్డ్ బై ద కార్పొరేట్ క్రెడిటర్ టు ద కార్పొరేషనల్ క్రెడిటర్కి సంబంధించి. కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నాట్ అప్రూవింగ్ ద సెలెక్టెడ్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్ బై ద కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్కి సంబంధించి. సో if the selected resolution plan is not approved by the committee of creditors, the resolution professional shall file application for termination of the prepacked insolvency process. Adjudicating authority shall within 30 days ఎంత 30 days లోపల ఫైల్ చేయాలి ఆఫ్ సచ్ అప్లికేషన్ బై ఆర్డర్ టర్మినేట్ ప్రీప్యాక్డ్ అసెల్వెన్సీ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇది ఐబీసీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్.